care. Repeat, https://kailasa.org/KAILASACARE. So let's take a couple of minutes now to register ourselves at this link so that we can all benefit from the holistic solution provided for COVID care protection on all the levels, and which is shown remarkable success at the implementation, and which success and proof of concept has been recognized by the United Nations, and which is going to be presented to the world at the upcoming United Nations General Assembly and Human Rights Council. So let's take a couple of minutes to register ourselves at the link below. What I mean by the word Kailasa, listen intensely. Enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself, in your own home, wherever you are. If you cannot come to Kailasa, it's okay. Kailasa can come to you. Kailasa coming to you is Kailasa. I will revive Hinduism. I am a Hindu revivalist, not by any revolution, but by evolution. And setting model communities. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanya Peethas all over the world. All powerful cognition, knowledge, only when you live, power manifestation and possibilities manifestation happens. It's a fundamental truth. Hinduism cannot live exclusively as one sampradaya. No. All sampradayas of Hinduism is an ecosystem. So don't keep quiet thinking that if one sampradaya is attacked, only that sampradaya is going to be affected. All of us are ecosystems. I invite all of you to get involved and enjoy Hinduism by the principle of Dharmo Rakshati Rakshitaha. When you protect Dharma, Dharma protects you. You will make the whole planet flourish
the spiritual prosperity will happen to the whole planet here. We all have to coexist together. We get you health. We get you ability to build beautiful relationships in your life. We get you direct spiritual support, and we make sure you become wealthy. We won't stop giving you just good life. We will literally not stop till you live enlightened life. Manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. Whole world should become Kailasians. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuously. Nithyanandam. Welcome back, dear viewers. And just after this short break, and we all of us just listened to a very beautiful segment on how the avatar at this time of the pandemic has extended his own inner space, his own homes, as the Kailasas, just to protect people from the pandemic, from the pralaya. Now, during these times of pralaya, humanity at large has been going through a lot. The pralaya has taken a toll on humanity, be it mental health disorders, be it the economic downfall in so many countries, the economic crash down in so many countries, and be it people struggling with relationships, people struggling with health, mental health, physical health, people struggling with careers. In every way, it has affected the whole humanity at large, where thousands are in dire need of a solution. Now, at this time, during this whole pandemic, the whole pralaya, what humanity needs, what people need is just someone, some healing, someone to usher the future, someone to heal, and someone to show them their path, show them the solutions. Of course, who else but the Cosmic Mother can heal thousands of people, seeing her own children suffer, seeing so many people go through it. As the avatar, the supreme pontiff of Hinduism took it upon himself, manifesting the divine Cosmic Mother to attend to each and every one of us every day, tirelessly sitting and attending to people asking questions about their past, present, future, people asking guidances about their career, their path, their lifestyle, their choices, people asking questions and blessings for their whole economic growth, people asking questions for them to be able to manifest desires, success
relationship in every Parash manifesting pontiff of Hinduism and answering to thousands and thousands of lives, giving them boons, answering their prayers, blessing them with all the powerful cognitions, powers, and ultimately manifesting the enlightenment itself. In this segment, we are going to be having some of these blessed beings, the blessed souls, who had the greatest of blessing to have been directly interacted with Devi Parashakti herself, receiving boons from her. These sharings are going to be extremely special because the way Devi flows, fulfills into each and every of her child's life is just so profound. And today, joining with us, we have Manitya Parameshwarananda. Nithyanandamma, if you could just unmute yourself. Sorry. Yes. Nithyanandam. Nithyanandamma, so happy to have you here. And I can just see the joy and smile on your face that just lit up when you said how Devi addressed and directly answers to each and every being. So, Yes. and especially for you, it was not something small. I'm sure everybody, when you share, will remember that blessing that Devi gave, how she accepted the offering to this day, keeping up a little bit about where you are from, how long you have known Swamiji. Would you just want to introduce yourself? Yes. Yes. My name is Parameshwarananda. I'm from Los Angeles and I have been connected with Swamiji since 2007 when I met him first in Jain Center when he spoke on Jain Sutras. And I literally felt that he just came there to just get me to be enlightened by him. I didn't know, but I was just so magnified with his presence and started all experiencing so many healing and everything. I don't want to get into that because that will take another hour or more. But that was in 2007. So I am just connected to Swamiji since then. I started listening to him and just taking his programs, IAs, all IAs, everything. But I want to share about the experience that I had just, I think it's a couple of months ago where when there was an enlightenment day and he was sharing in satsang only that beautifully how Devi chooses her own jewelries, like when someone offers, she particularly chooses the jewelry and wears herself, and how auspicious it is. And that really touched me. And I was thinking of offering this to Swamiji, but that time I just decided and texted Ma Gnanatma Swami, and then we texted back and forth, and it just quickly, I was so ready to give my own memory that I kept holding. And it was from my past husband who passed away now many years ago, and I was holding into it, and then I said, what a nice way that I can offer this to Devi Parashakti, who is the ultimate, and so we did it, and it was so fast that everything happened that just in like a week or so, I saw Swamiji wearing on his jatas, and I just started crying, seeing that on his jata, I mean, to Devi's jatas, him and Devi all same. So
But then I wrote, well, actually, yeah, I wrote that, thank you, Devi, to accept this, and then Devi said that your husband is going to be liberated, and he is with me, and he is getting Sayujya Mukti. And Wow. you also, so, and I'll take care of you and whole family and all these blessings that Swamiji was showering. But I was really shocked that how he took care of my husband after all these years that he hasn't even met him. And to think of giving him liberation, I never even imagined that when I offered. So I'm so grateful to Swamiji It's to so giving me this beautiful. opportunity and offering. I might accept my offering and liberate him. So that's my story. And every time I see Swamiji wear that, it just gives me goosebumps, and I feel so blessed by Devi to wear that. That's something that I have worn, that I never imagined that the incarnation, the Devi in Swamiji, that is accepting and wearing, so it's a Absolutely, beautiful ma'am. feeling. Like as you were sharing, like Devi actually had blessed saying that every time you see that the jewel, that diamond that you have offered, that when I wear it on my jatas, when it is just on my jatas, as like decorating my jatas as Shiromani, right? And when it Shiromani, is right. when it is there, Yes. yeah, Yes. when it is there on my jatas, you will Yes. remember how your husband is always in oneness with me. Oh my Yes. God, it's Yes. it's just, I don't know how to put it into words, because it's just Yeah. too amazing. And now he's not only wearing on jatas, but he's wearing on his neck also. And Yes, that's like yes. double blessings. I said, oh my God, Devi is wearing, the thing that something I had which had no value, but now it is tremendous, unbelievable value to it, to see it. Yes, ma. so true, ma. Ma, actually, Thank you. Yes. just to attain this space of liberation, the Sayujya Mukti that you said, where Devi herself accepted that, and you said so beautifully how you felt, something that you were wearing, something that you, after your husband left the body, there was something in you that was, disturbed. There was some part in you which needed healing. And Yes. you very beautifully shared how you felt when Avatar himself accepted that small piece of gel and gave you that greatest of boon. People need to do siddhas, and even yogis do penance for thousands of years together to attain that space of liberation. They do for hundreds of years to attain that Sayujya Mukti from with Devi Parashakti. Here, Swamiji is just so compassionate, sitting and attending to each and every one of us. Like you shared, Mark, to each and every viewer, I feel you should also share the perspective of how it helped you heal your inner space. You were sharing about how even after your husband's passing, there was some incompletion in your, something in you which was sitting, Yes. which Yes. for a very long time, unattended Yes. component. And Yes. how did you experience Devi healing it, and how do you feel that it added, like that the difference that it made for you? You should share that perspective also. Yes, ma, go ahead, please share. Yeah. So my husband passed away actually very suddenly. It was a sudden death. So I didn't even know. Devi did mention that it was untimely death, which I was so surprised to realize, because he had a severe heart attack. And that time I was not even here, and I was there, and my kids were only 3 years old and 10 years old. So I had a lot of incompletion and so much that I was carrying inside. So that was lifted
Of course, it was lifted the day I met Swamiji, and he started healing me, but I was carrying a lot of suffering and pain. I had a lot of physical pain all these years. So slowly, it was all going away through Swamiji's grace and his programs that I took in our awakening. But this was like a last completion that happened, knowing that where he is, and it was like a burden taken out totally from me, and total suffering that I still might have carried, the pain and suffering, all that, So this was the last thing I feel, and I slept like anything, that night. And even just yesterday, Ma, I was talking to you and Jnanatma Swami, and I just slept so well yesterday. So he's every moment he's taking out. We have no idea how much we are carrying, not only from this birth, but the past births and all that. And without us telling, this avatar is taking all the karmas out from us. And I'm so grateful to Swamiji for that and healing me every moment. Thank you. So beautiful. Actually, just if you could see, actually on NT right now, we are showing the photograph of Devi Parashakti with the diamond that you had offered and that she had accepted as her own Shiromani. And she was wearing that on her. She still continues to wear on her every single darshan that she gets. And it is so beautiful to see how an avatar attends to each and every one of us in our personal levels. Just to reiterate to the viewers, Ma was so beautifully sharing that, having her husband's sudden death, and it was not easy for her to cope up with two young children, just 3 and 10 years old each. And of course, I'm sure many of us understand what is the struggle to be a single mother and how you have to juggle with things and everything. And though you might move on, and there might be something. And she was beautifully sharing also when she met Swamiji, she had so many powerful cognitions and that programs from Swamiji which helped heal a lot. But there was that one unfulfilled, there was one component unattended. Like just to give a small analogy kind of thing, like how much ever, something you might go through, so many people talking might not solve it, but just when you go and lie down on your mother's lap or just go hug her, just that's all, it will all disappear. Same way, there was that one unfulfilled component, that one part of her, so beautifully which she shared. When Swamiji attended to that, when Swamiji as Devi Parashakti just answered that one part, accepted this, that completely left her. That part completely got healed in her inner space. That was so beautiful, Ma, and such a profound sharing. Thank you so much for being here, and thank you so much for sharing, Ma. I'm sure each and every viewer that are listening to will understand how, to what extent an avatar goes to heal each and every one of us, not just conflicts which is inside our inner space, and gives us such a peaceful life. Like you said, you are able to sleep so peacefully, so completely, and so happily. So that was so nice to hear, and thank you so much for sharing. Is there anything else that you want to share, that you would like to share at last? No, thank you, Ma. I just hope that a whole world realizes who Swamiji is and what kind of avatar he is. As a Jain, I was in a family with a very strict Jain religion. How do you say, morals, right? My mother taught me. And then when I started listening to Swamiji, I said that I know more about Jainism now than that time that I was able to imbibe. And I tell all my Jain friends that Swamiji made me understand in how similar the enlightenment science is. And I hope that
all the people who, no matter what religion you are from, Swamiji is there for everything, that to be enlightened, and that is the purpose of our life. So I just hope that that continues, that journey, and for everybody we have to take Swamiji to every single person in the whole world that we can. So thank you, Ma, so much. Thank you so Thank much, you so Ma. It was much, so Ma. beautiful to hear. And yes, I really liked, I really could resonate and like the way you said, you understood Jainism. You are a Jain and you are a sincere practicing Jain, but you understood Jainism much more after coming to Swamiji more than before. So that was so beautiful. Thank you so much for taking your time to come and share, Ma. And now we have the next person to share with us, and we are going to be listening to a very, very phenomenal experience from her after a short. What I mean by the word Kailasa, listen intensely. Enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself, in your own home, wherever you are. If you cannot come to Kailasa, it's okay. Kailasa can come to you. Kailasa coming to you is Kailasa. I will revive Hinduism. I am a Hindu revivalist, not by any revolution, but by evolution. And setting model community. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanya Pitas all over the world. All powerful cognition, knowledge, only when you live, power manifestation and possibilities manifestation happens. This is a fundamental truth. Hinduism cannot live exclusively as one sampradaya. No. All sampradayas of Hinduism is an ecosystem. So don't keep quiet thinking that if one sampradaya is attacked, only that sampradaya is going to be affected. All of us are ecosystems. I invite all of you to get involved and enjoy Hinduism by the principle of Dharmo Rakshati Rakshitaha. When you protect Dharma, Dharma protects you. We will make the whole planet flourish spiritually. The spiritual prosperity will happen to the whole planet. We all have to coexist together. We get you help. We get you
ability to build beautiful relationships in your life. We get you direct spiritual support and we make sure you become wealthy. We won't stop giving you just good life. We will literally not stop till you live enlightened life. Manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. Whole world should become Kailasians. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. Kailasa is proper customized Nithyanandam, and welcome back to your viewers. We just heard a very beautiful sharing from Ma Nithya Parameshwarananda, who shared with all of us how, as a mother and as she was a single mother and everything, how her passing, she was able to be healed of the passing of her husband just by Devi Parashakti's one boon. Next, we have one person who's joined to share with us, who has a very unique, a very powerful, and a very exciting sharing in store. Who is going to be sharing with us about how her lifestyle was, how her how was her lifestyle, her upbringing, her ambience, and everything, and how meeting Swamiji and how understanding about Hinduism has drastically empowered her, changed her, made her realize that her dreams are not just dreams that can simply become reality. We have joining with us Ma Nithyananda. Nithyanandam. Nithyanandam, thank you so much for having me. So my name is Ma Nithyananda. I do live in New York City, Brooklyn, New York. I found Swamiji, or he found me back in 2017 during the world tour, actually, and it was kind of crazy because I was going to move to California, and I moved back to New York, and I'm an entertainer, and things just weren't working. Things just weren't going my way, and I was asking God, and I was praying to God for just a new lesson, and I was Christian at the time, and when I noticed, it came to me one day, every time that I would pray and ask God for a new lesson, there would be I would get on Facebook and there would randomly be a picture of this Indian man going, and I really didn't know what that meant. And when I noticed that it was happening over and over again, and every time I asked God for a new lesson, I would see it, I decided to click on it. And it was talking about the world tour coming to New York City. And I said, okay, I'll check it out. So it can't hurt to check in out. your feed. So sorry, just to understand. So it kept popping in your feed again and again, the same photograph of Swamiji, whom you did not know at that time. And it just kept coming again and again. The divine intervention. I didn't know why this man was just like that, this picture of this smiling man. And I've got to let you know that I did not really have any Hindu friends at that time. I think I had 1 or 2 Hindu friends, but I don't believe that they were devotees. And so I went to the world tour, and I had to fight for that day off because I worked that day, and my life was changed. It was really just powerful because the things that they did were things that I felt that
humans could do, but we didn't, it's just something that you normally just see in a comic book, to see Maha Yoga, read people, heal people, to see Ma Yogananda walk around blindfolded, handing out roses. What people were like stopping her just randomly and showing. She was telling them what was in their wallets, their purses, their pockets, and then them pulling it out, and like it was really exciting. And then they towards the middle, they were like, "You can do it too." What? And they say, yeah, and then they pull out a coconut, and then you had to get a partner. I was there by myself. Thankfully, the guy next to me was by himself, and we became partners. And I set the coconut on my hand, and he moved it. I didn't move at all. He moved it, and it was really exciting. And so then it was my turn, and I chanted the Mahabhakya, which at that time was Om Nithyananda Paramashivoham. And I kept doing it, kept chanting, kept looking at the coconut, telling the coconut to move. It started vibrating, then it shaking in his hand, and then it moved. And it was like, oh, and I realized that if I can do that, then I can do everything else that they said that they were doing. And they said that I could do it. And then later on in the evening, they were like, oh my gosh, we're so blessed. Swamiji has made his appearance. But also, I want to say too, when I came, just I'm an American, and I'm sure a lot of other Americans can relate. We have a tendency to be a little like, or especially New Yorkers, we can be a little like, we've been there, done that, seen everything. And so when they first appeared and the curtain went up, all those beautiful people were there except for Swamiji. There was a cardboard cutout in the middle of Swamiji, and the boys were on one side, the girls were on the other. And I was thinking, this is New York City. He couldn't come to New York. Like, what is going on? But I didn't really understand who he was. And then when they were like, oh my God, we're so blessed that he's carved out some time in his schedule for us. We were in a theater, and so then they brought the screen down and projected him. And when they projected his image on the screen, he looked and he said, New York City. I felt it. Like, I felt it internally. I felt that he was speaking to me. At that time, Robin Taylor, he was speaking to me. And I was like, this is it. This is what I've been waiting for. And immediately, like at that day, that was it. I no longer started going to church. I started going to temple. I didn't know where to start. I started ordering all the like Hindu books that I could. I got on all the mailing lists, and then thankfully I found the temple that was in the area, and the rest is history. I've been following them ever since. Ma, I just wanted to add one small thing, like when you're sharing, right? Just you were saying, right? A typical American kind, a typical New Yorker kind thinking, and you were saying, I just remembered one small sharing from Swamiji. When Swamiji was landing in the US for the first time ever, right? And that was when Swamiji had just started the mission. Swamiji had just started, and there were just it was a small group. It was a small mission at that time. Early 2000s, when Swamiji first time went to the US, and Swamiji was there, a young boy, and just so new, for the first time landing in US. He was just all by himself with just saffron dhoti and an angavastram. And Swamiji is there landing in the airport, entering the airport, and the airport officers look at him and ask, hey, you think you're going to be able to talk? People are going to, listen to you, or they're going to get anything from you with you, seeing you in some saffron robes like this. And then they ask Swamiji that, and Swamiji says, give me 1 week, I will make this as a fashion in America. For a young man who's just entering the US, and this is what Swamiji said. And today, seeing you, a New Yorker,
And sitting here with sari, rudraksha, jatas, and trinetra tilak, everything, that just shows how much of a depth, how much Swamiji just touches our being and transforms. It is so beautiful to listen to it from you. And how did you see the difference? While you were saying you were going to churches and there was a different lifestyle that you were living. And when you decided that, you know what, I have to become a Hindu, it was so cool. And you so beautifully shared that how the people are all manifesting powers, just chanting Swamiji's name. Without knowing who Swamiji is, you were able to start manifesting those powers. How did this drastic lifestyle, from believing that, there are different, as a, in your religion, in the previous religion that you were in, and that upbringing and everything, the kind of cognitions that you might have had would have been entirely different from cognizing you are God, you are Paramashiva, you are the divine, and what Swamiji is what you are. How did that drastic change happen? How did you meet it? How did that happen in you? Oh man, it was such a change because in my previous religion, we are taught that we are sinners from birth. There's an age of accountability, and like from the time that you are born up until like maybe 12, you're blameless. But once you reach the age of accountability, you are a sinner, have to repent for your sins, because this special person decided 2,000 years ago to die for you, and then and all of the things that goes with that. But Swamiji says that you are not a sinner. You are not this evil being that you had nothing to do with, that you are God, and your actions are what makes things happen. It's not some creature that's thinking about coming to get you, that's doing these bad things to you. It's an accumulation of the things that you take in. If, like, I'm an actor, if I want to do a particular show and I didn't get the show, did I practice? Did I do study? Did I go to the audition? Did I know my lines? Did I sing my song correctly? Those things are important. Or did I just lay around and then decide, okay, I'm going to get up and try to go to this audition? It doesn't work that way. If you're prepared and you do the things, then things can happen. If you don't, if you just sit around, you can't blame anyone for your acts, for what's happened. It is your actions. And I can say, I had asked Swamiji for help and guidance with my career, especially right before I went to Bidity. And while I was in Bidity, I was like, when I go back, I really need some help with my career. I need some guidance. And I said, I want to only work in the entertainment industry. Because before, like a lot of other people in New York that are actors, I was serving tables and things of that nature. And when I came back, I booked TV shows. Then I started working in, I was working behind the scenes, but working in the Broadway field. And then when COVID happened, it was actually a blessing for me because I got to step back and take a break. I got to devote all my time to Swamiji and Paramashivoham level 2. And then when I was ready to get back into it, he blessed me with like some major things going on. So that was all through his grace. And it was all because I decided to get up and work towards it with his grace. Wow. Just with Swamiji's blessings, you were able to manifest the career that you wanted.
You are able to manifest jobs just manifested for you, like you said about how writing the TV show scripts or the Broadway shows, everything you were just being able to be part of. And one important thing that you shared, I'm sure, which every viewer will be able to relate with. There are so many people actually commenting that they're able to understand, they're able to experience Swamiji in each and every expression that you are sharing, like in each and every sentences that you are sharing, because it is so true, Ma, from being taught that you are a sinner and you are responsible, and that guilt being used, there To exploit. and throughout continuously that guilt being used, and it's not unfortunately it's not conscious. People continue to believe that guilt, which gets passed on generations after generations, generation after generation. And here you come, walk into a show, walk into a world tour, and walk into a group of people, and then listen, see Swamiji's picture and listen to him say, you are not a sinner, you are God. You have the infinite possibility to create life as you want. And there you are, just those words making a huge impact on you, and you're able to start manifesting powers. What, like you beautifully said, what you saw in comic books, what you would have heard in Harry Potter stories, here was a reality happening right in front of your eyes. And not just someone else doing it, but showing that you can do and making you do it. Wow. So tell me, Ma, how did you experience, how is it for you to see Devi Parashakti coming, manifesting, giving boons, and how did you experience it? Just yesterday you received a beautiful blessing from Devi Parashakti. So how was it for you? Oh my goodness. So it was really exciting and awe-inspiring. And I really think that it took some time to settle in after the fact, instead of just in that moment. I had wrote her, my grandmother has been very ill. And I have written a lot of people, anyone that's my friend on Facebook, I've written them on Facebook, I've written on WhatsApp, I've written you ladies, everyone, to please heal my grandmother. And so I asked Ma to heal her, and there was no response, and that's fine. I know she sees all. I asked her for a personal thing, and there was no response. That's fine. And so then a thought came to me, and I've been wondering about it. And so I thought this is a good time to ask, ever since I was young, I've been young. I had been sick when I was young. I had a childhood illness for quite a while. And while I was young, I would have a lot of these supernatural experiences, and I would tell people about it, and they really weren't very open to it. One of the things that I noticed, and I would tell people about, is that I could see other people's point of view from their perspective, meaning I could see as if I was seeing through their eyes, or I was sitting in their presence. So wherever you two ladies are, if I concentrated and I breathed enough, I could either see it would be like a split second, for like a moment, out of your eyes, or it would be as if I was sitting right next to you and seeing what you're seeing. And that would happen to me a lot. And it was also kind of I learned that it was a good mechanism that kind of kept me safe, because I was able to kind of know what was going on with the people around me, be it good or bad, especially in school. And but people didn't really believe me. I think my mom and my father were like the only ones that would believe me. And so then I had remembered that, and I asked Ma Parashakti about that. I said, as a child, I was able to see people's point of view through their eyes. I'm just wondering, when I learned that with Swamiji in a different life, in a previous life, and what the name of that Shakti is. And immediately she said, Ma,
Manitya Yanashananda Tathastu. I will give you my powers. Put your Atmalinga on your third eye. And then she told everyone in the world to do the same thing. And so then we all got blessed into that Shakti. And it was just really cool. And then when that first happened, I was just like, all right, cool. And then after it was over, I really thought about what happened. And I'm like, instead of just saying, oh, it's the Shakti and moving on, she was like, she just showered on all of us her powers, her Shakti, and or I'm guessing that Shakti or all of Shaktis. I don't know. It just I realized that I was different, and I just remember just crying after it was over. just blissful tears. Actually, Ma, you know what? Because in the whole world right now, there are many beings who are like how you were sharing, right? Because in your earlier religious belief, you were forced to believe that you were a sinner. And even when some powers, like some possibilities, some powers naturally were trying to express itself through you, you were embarrassed about it because people were not ready to accept it. People are not ready to take that. And it might have caused you might even be bullied because, people do not feel that as normal. But when you saw that, when you were met Swamiji, when that divine intervention happened in your life, you saw how beautifully that very fundamental root cognition Swamiji shifted in you, saying, you are not a sinner, you are God, and you have infinite possibilities for you. And you can create whatever you want. And not just stopping that, making you manifest the powers. And see, there are many people, actually today, if you see in so many countries, the conflicts that are happening, the violence that is happening, so many people going through so much, people are in so much of chaos inside, which is reflecting outside. And when you keep believing that you are some lower cognition about yourself, you put yourself down more and more. And because your being is not able to tolerate itself, because that is not it, but you try to force feed a cognition and try to suppress it, it erupts more out as a violence. So when that violence is coming, that's why you can see today, so much is happening in the world, be it, I don't want to name the conflicts, but the amount of violence, people are afraid of their lives. People are trying to flee to a different place. They're not feeling safe in their own homes. This is the current scenario that is happening in the world today. But this is because the violence that is erupting out of people, which is reflecting outside as violence, which is reflecting outside as climate crisis. This inside what is there. But now the grace, blessings of Parashakti, she has shifted that cognition in you, and not just shifted, but through, just because you asked for one boon, she could have just blessed, but she didn't stop with that. She showed you that, see, really, I am there for you. As a cosmic mother, I am there for you. She has showered her love upon you in an unfathomable way. For one person's boon, just for one person, she initiated a whole world with that Shakti. My God, this is the compassion of the cosmic mother. Actually, because of that, when that initiation happens, when that Diksha happens, and that when power manifestation happens through us, we express that energy in the form of power manifestation, and all the violence in us, all the conflicts that in us will melt down, resulting in the world reflecting the same. It will add so much of healing for the whole world. Do you realize? For you, it was this one boon. You asked for a boon, and cosmic mother herself came down in physical form, blessed, and made sure not just blessing you, she gave that as a boon to the whole world. And not just that, but she healed the whole world through it. That is the compassion. Mom, that's the thing. Like,
I didn't ask for a boon in that regard. I just asked her what was the name. And instead of just answering me and going on, she decided to bless everyone. And that's the part that just blew my mind. Also, I wanted to express, because I did ask her to heal my grandmother. Right before we got on here, I called my uncle and asked an update, and she's been in the hospital for a while, and he said that they're going to discharge her today. So I just wanted to share, just even in, you know, in that level too, how Ma Parashakti is taking care. And also I felt seen, because, you know, so many times, so many of us, we write when she comes to bless us and to give boons, we all write her, you know, and she doesn't respond verbally to every single person. But I have noticed lately, every time that I write her and ask her something, even if she does not mention me, it gets resolved, you know, in one way or another. So I know that she's... Devi had blessed this, no? Devi Parashakti had told that even if her eyes fall on your message, that's the reason we encourage people to post their messages. Even if her eyes fall on your message, it is blessed. That is why there are so many people, they just put a comment on the YouTube to Devi Parashakti, and their boons just manifest, even though Parashakti wouldn't have even uttered their names. Just her eyes falling on it is enough. Her eyes are so powerful. Just that power of her eye, immediately, that is why she's called as Kannata. Just her look is so powerful. And it's also, and you're so blessed, because not just her eyes falling, she has called out your name and she's shown to you continuously, like how you are sharing from beginning of your life, Ma. Like she has been there for you, continuously protecting you. When the divine intervention happened, now your whole life has transformed in a phenomenal way, and here you are ready to manifest that consciousness, the super consciousness through you. And Devi Parashakti is showing you that she is there continuously with you. And actually, it was Mom, may I share one more thing? May I share one more thing? When you said that she has been with me throughout my entire life, that actually brought something up that I thought was really, really exciting and very special. And I try to share this as often as I can. So when I was younger, I lived in a very tight-knit community. I grew up in the state of Kentucky in the United States. And I was walking home from church. I decided to walk from church to my grandmother's house. And it's not a big walk. It's not a long walk. It's not a scary walk or anything like that. But that day, something in me told me not to walk home. And I decided to do it anyway. And then as I was walking, this fear just really rose in me, and I didn't know what to do. I just kept walking, and I saw a group of guys, and they felt very scary. All of a sudden, out of nowhere, I kid you not, my mother is my witness. She can verify this, and so can my grandmother. This big, white, ferocious dog walks up to me. And at that time, we used to have a lot of stray dogs running around, but I never seen anything like this. I'm a very short person. And so this dog kind of came up to like about here to me. And it looked up at me, and then it just kept walking with me. And so I'm walking very, very straight, kind of scary. And then this group of guys, at first they started whooping and hollering at me. And then they saw the dog. They said, "Is that your dog?" I said, "No." They said, "That is a scary looking dog." I said, "I know." And I just kept walking. I walked all the way to my grandmother's house. When I got to the driveway, and the way her driveway works, you walk up the driveway, and then there's a walkway that takes you up this path up to her porch, and you go in the house. The dog at first stopped at the street,
then walked to the driveway with me. And I thought, oh no, what am I going to do? How am I going to get in the house? It stopped right at the pathway. It waited until I walked inside. I started walking away. And so when I walked inside, I ran up the stairs and I ran to the window to look. I watched the dog walk. And my grandmother lived on a corner. It went to turn the corner, and there was this big bush. So you should see it walk past the bush. It walked by the bush, and then you didn't see it walk past the bush. It just disappeared. I never saw that dog again. So then I took Paramashivoham level 2. Swamiji told me to take it a few months ago. So I just took it again a few months ago. And we got to ask Lord Kalabirable one question. Well, since then I come to know that his vehicle is a dog, and he is my Ishtadevata. I love him. If you see my altar, I've got him everywhere. And so I asked him, was that you that was protecting me? And he said that was a form of me protecting you. Wow. I was 15 at that time. I didn't find Swamiji until I was 37. And so even back then, he was protecting me, and that just blew my mind. That was just Seema, Swamiji says, see, the divine intervention is continuously happening in our lives. The moment we click with it, then that we experience it. He is there from beginning. He has been there, continuing to be there in many people, even the new viewers that are watching live right now. You might never know. You might have come across so many times when divine has been protecting you. And very soon, when you realize and that divine intervention happens in your life, when you come face to face with the avatar, then you'll realize how he has been there throughout your life, protecting you, taking care of you, and just waiting for you to get connected so that you can experience that superconscious breakthrough in you. Thank you so much, So such a Nyanesha. beautiful sharing, Ma. Just one last thing that is that, like how from being a typical New Yorker, a typical American, and a proper Western upbringing, to now being a Hindu with complete sari, kumkum, jatas, trineta tilak, rudraksha, everything. How would you like to sum it all up? It's such a more blissful life. It's a more rewarding existence. I understand things about life now that I didn't before. There's a compassion that I have, not just for my fellow man, but for my fellow beings. One of the recent satsangs that Swamiji had, he was talking about just how every creature's life is important. Even a fly's life is more important than money. When he said that, that really, really clicked with me. Just how we have to really be mindful of everyone's life, everyone's existence. Is so important not to eat meat. It's so important to try not to use leather. It's important to just be very conscious of what is happening in the world around us, because that heals. When people see that we are gentle and that we are kind and that we care about the animals, the creatures around us, what we put in our body, and then it shows and people say, what is different about you? How can I look like you? Because I look younger now than I did 10 years ago, and I tell them, then that makes them want to try it more. And there's so many people around me now that don't eat as much meat as they did before, or they don't eat meat now because they want that. And that's a great way to just kind of get in and show them more. I feel like there's a conscious awakening happening to people slowly, and they want to know more about how to just better themselves in their lives. And truly, Hinduism has done that for me. It's
It's made me a better person. It's made me a kinder person. It's made me not a happier person. It's made me a more blissful person. And I think that's the difference. Thank you Thank so you much, so Ma. much, Ma. Thank you so much. It was really a beautiful and It touching was a sharing. fun sharing. So many Yes. people are commenting, and there's so many people right now watching us on YouTube who have commented that they really enjoyed your sharing. They really connected with your sharing. So thank you so much. Thank you so much for taking your time and being here. And of course, all of our gratitude to Swamiji for always being there with us and giving us these profound experiences. Thank you, Ma. Nityananda. Nithyananda, thank you. Thank you, Ma. And to all the viewers who just enjoyed this sharing, there are so many of you who have commented. I'm excited to listen to this sharing, and I feel like Swamiji is just, I feel so connected to Swamiji just listening to these sharings, and so many of you have posted hearts saying thank you, Ma Robin, for sharing. Yes, now each and every one of us, you might be from any walk of life. You might be here for the first time, or you might be here just every day to watch and enjoy Swamiji. Whatever reason you are here, if every moment of your happening in your life is not unconscious, it's not an accident, it's a conscious miracle. It is existence flowing through you, existence manifesting and orchestrating each and every scene in your life to lead you to the highest purpose of enlightenment. And it is Cosmos, the cosmic mother, the divine cosmic mother, Devi Parashakti, who continues to keep manifesting in our life, just to be with us, just to be there with us, just to manifest our desires, just to manifest our wounds, ultimately leading us to the highest space of enlightenment. And now, in just a few more minutes, we are going to beginning the preparation for receiving the darshan of Devi Parashakti, the divine cosmic mother. And we are also going to be chanting the Paramashiva Dhyana mantra, extremely powerful sacred chant through which anyone who even listens can experience the ultimate best life manifesting. So now before we enter into that, let's take a short break and we'll be back for the preparation. And we also request everyone together, please go ahead and start sharing this on your social media, and you can start inviting all your families and friends so they can come and be ready. What I mean by the word Kailasa, listen intensely. Enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself, in your own home, wherever you are. If you cannot come to Kailasa, it's okay. Kailasa can come to you. Kailasa coming to you is Kailasa. I will revive Hinduism. I am a Hindu revivalist, not by any revolution, but by evolution. And setting model community. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanya Peethas all over the world. All powerful cognition, knowledge, only when you live, power manifestation and possibilities manifestation happens. This is a fundamental truth. Hinduism cannot live
exclusively as one sampradaya. No. All sampradayas of Hinduism is an ecosystem. So don't keep quiet thinking that if one sampradaya is attacked, only that sampradaya is going to be affected. All of us are ecosystem. I invite all of you to get involved and enjoy. Welcome back. Let us all now enter into preparation. Devi Parashakti Akashic, the Bhavasamaya. We will now be chanting Kanat Prasadat Swaguru Samyak Prapyate Paramam Padam, by the enlightening teachings of the Guru Kathana, by the Shakti Pata, the graceful transmission of spiritual powers, by looking at the sacred feet of the Guru, or by the loving favor of the Guru Prasada, the ultimate goal and space, the Paramam Padam, is attained. Bhava Samadhi Darshan is not an event in space and time. Rather, Darshan happens at the moment when you, all of us, are lifted out of space and time. During the Bhava Samadhi Darshan, our neurons mirror that of the avatar. Bhava is defined as directing and activating the emotional and spiritual energy that is created through meditation on the avatar. The brain neurons mirror, activate, and process all the observed movements or information of the avatar just by seeing, without any physical act of imitation. That is, our entire body silently, without movement, recreates what is happening in the avatar, whose distance is far away, experiencing superconscious energy radiated by the avatar. The science of Bhava Samadhi Darshan knows no distance, a phenomenon that modern science is just discovering and terms as quantum tunneling. This actually, whether you're sitting in the US, whether you're sitting in India, you're sitting in Australia, any part of the globe, irrespective of distance, time, everything, your being experiences the neuron activity just as same of what happens in the avatar. This is called quantum tunneling. During the Bhava Samadhi Darshan, your thoughts, the number of thoughts per second that happens in you, reduces significantly, and you relax into the space beyond thoughtlessness. And you become mentally at ease in coexisting dimensions which are beyond duality, where you and the divine become one and the same, unconditioned by the parameters time and space. This is like explanation of quantum tunneling. The probability of a quantum particle like an electron with the less kinetic energy to cross over the potential energy of an energy band. In quantum physics, an electron acts both as a wave and a particle. So imagine a scenario where what happens when an electron with less kinetic energy is approaching a hill. Will the electron be able to cross over the potential energy or like the peak of the hill? No. But as a wave, it can propagate through it. As a particle, it cannot cross over it. But as a wave, it can propagate through it. So this phenomenon is called as quantum tunneling. And this is the science that is also imposed on the people who witness the Bhava Samadhi Darshan. This is because our neurons are able to mirror the neurons of the divine immediately.
Through quantum tunneling, we are able to travel through the divine energy and mirror the exact same neuron activities. Now let's learn about the science of Bhava Samadhi Darshan. It's a beautiful excerpt from the Chaitanya Charitamrita. When Krishna once saw his own extraordinary sweetness reflected in a jeweled wall, he was amazed and said, "How unprecedented and astonishing is this deep and indescribable sweetness of mine. Alas, when I see it in I become greedy to enjoy its sweetness, just like Ravi. When I see my own sweetness in the mirror, I become eager to taste it. I can't, but I can't. After due consideration, I find the only way to relish this sweetness is through the constitution of Sri Radha." Now, in the Chaitanya Charitamrita, this verse is beautifully written. Aparikalita purva kasa chamatkara kari spurati mama gariyan esa madhurya puro ayam hamapi hanta prekya sayam lubdha chetau sarabhasam upabhoktum kamaye radikeva darpanadye deki yadi अपन मधुरी अस्वदिते लोभ होई अस्वदिते नरी विचर कोरिये यदि अस्वद उपयर अधिक स्वरूप होइते तबो मनोधया. This is the verse in which Bhagavan Krishna himself speaks about how he Bhava Samadhi entails. Bhava Samadhi Darshan is a science where Nijavatar, the physical embodied form, manifests Paramashiva, the consciousness which is completely like formless, which expresses through the being, the light body called the Divya Sharira, and manifests, embodies itself in the physical form as Nijavatara for us to experience Paramashiva. Now, today all of us are going to be experiencing Devi Parashakti as she manifests through the Nijavatar. For example, the consciousness of formless of the consciousness of Devi Parashakti manifests through the light body, the Divya Sharira of Rajarajeshwari, manifesting in the Nijavatar, the physical embodied form, as the Supreme Pontiff of Hinduism, and through the Supreme Pontiff of Hinduism talking to all of us. See, even in Archavatar, even a deity reflects the consciousness and manifestation, the being of the superconscious energy. But human beings are not mature enough to receive that divine higher level experiences from the Archa-avatara directly. That is why, out of compassion, an avatar, the Nijavatar, the physical embodied form, comes down to bridge the gap and create the experience of superconscious energy in all of us. And he has a Bhava Samadhi Darshan of Nijavatar, manifesting beings of various dimensions of Paramashiva. The auspicious components and powerfulness of those dimensions of Paramashiva are weak. Understand this. The dimension of Paramashiva manifesting in the Nijavatara for us to experience the same is Bhava Samadhi Darshan. Bhava Samadhi Darshan is a direct experience of costless bliss. During Bhava Samadhi Darshan, our whole being comes alive, celebrates the energy wave of existence. Our very muscles learn to imbibe and radiate Paramashiva. Bhava Samadhi Darshan is like a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way we can understand. Then without much effort from our side, our very bio-memory awakens to the space of Paramashiva, the ultimate consciousness during Bhava Samadhi Darshan. Just having glimpse of the avatar, its lifetimes of karma, burns so many janmas of karma and creates a deep, lasting transformation. So what is the space that you need to sit to receive the best from Bhava Samadhi Darshan? Gratitude. Because gratitude enables a reflection of consciousness in all levels, physical, physiological, psychological, ultimately even in your conscious level. Darshan meditation, the process of darshan meditation, the Paramashiva Dhyana mantra as a preparation helps us tune into the space of gratitude. And it is during that time that you drop all your conscious resolutions, Satya Sankalpa, of anything we want or need in our life. And we simply become purely
ready to reflect that ultimate consciousness of Paramashiva. That is all you need to manifest the best for your life and the lives of people around you. Now, just sit with the context. Just sit with this one reminder in your inner space. Parashakti, Parameshwari, I know you are the source of everything. You are everything and you are in the embodied form as the Supreme Pontiff of Hinduism, His Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. And you are in this body also. You are the source for both. Let me connect with you. Let you reveal yourself to me. Let me be in the Bhava Samadhi. Now, please take a minute or two. We'll be giving you a minute or two. Now, one of the most important processes also as a preparation that you need to do is a Panchopachara Puja. So please take a minute or two to arrange sandalwood powder or sandalwood paste, some flowers, some water, some offering of food, incense stick, and a lamp, a lit lamp. And please keep all of this ready and arranged in front of you. We will be offering these to Devi Parashakti. Let us all now enter the Paramashiva Dhyana mantra. This is a very powerful, a very important chant which prepares you to receive Devi Parashakti. The Paramashiva Dhyana mantra has been blessed by the Supreme Pontiff of Hinduism as an initiation diksha that transmits energy, experience, powers in the form of sacred mantras. Just like how the avatar transmits Shaktis by a look, ayana, or a touch sparsha, similarly the avatar births himself as mantra, which encompasses of all his Shaktis, energies, and transmits those Shaktis to the devotees. Anyone to whom this mantra is chanted from the space of oneness and deep blissful awareness, that person is bestowed with health and well-being, wealth, abundance and prosperity, love and fulfilling relationships, enormous growth and success in business, job and finances, a complete and a fulfilled life manifest without any types of doshas, sins, evil eyes or obstacles, leading to a long, healthy and a blissful life. Today, with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Kailasa's Department of Human Services and Kailasa's Department of Religion and Worship is offering the Paramashiva Dhyana Mantra prayer service on behalf of each and every one of you. Today, we will be offering the Paramashiva Dhyana Sankalpa Mantra in the presence of Devi Parashakti, in the presence of the Supreme Pontiff of Hinduism, as he manifests Devi Parashakti for the following benefits. For all of you to have healing of all your health issues, healing of psychological stress and anxiety, healing of your addictions, moving out of depression, moving out of pain patterns, improved career, healing relationships with spouse, family, and profession, breakthrough in wealth dimension, protection for children, often during the pandemic, protection from natural calamities, protection from lost wages and income, solution to any problem, breakthrough in creativity, increased inspiration, for you to move out of debt, for you to experience increased
energy and vitality. For you to have healing from any kind of insecurities, for you to have protection from any direct or indirect effects of the pandemic, for the leadership consciousness to be awakened in you, for healing from any genetic or inherited disorder, for you to be experiencing completion in your muscle memory and biomemory, for you to experience completion with your biological mother, experiencing feeling connection with the cosmic mother, awakening the divine feminine consciousness in you, for the grace and blessings and the protection of the Supreme Pontiff of Buddhism to always be with you. Now, we are going to be entering into the Paramashiva Dhyana Sankalpa Mantra. And as we enter into this process, we request everybody to sit straight with your head, neck, and spine in a straight line. And we'll also be chanting the meaning of each and every mantra. So please listen, internalize, and absorb, assimilate all of these benefits and profound mantras into your whole being. Sit back and enjoy, preparing yourself with the Dhyana mantra as we end. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Hrim Nithyanandaya Namaha. Om Ham Hom Shivaya Namaha. Om Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. I surrender to that Sadguru who is the eternal bliss, the bestower of supreme happiness, the one who is the embodiment of wisdom, who is beyond duality, who is omnipresent, to whom the supreme goal is giving the enlightenment experience, who is eternal, pure and unshakable, who is the silent spectator of all thought processes, who is beyond emotions, who is without the three qualities called Sattva, Rajas and Tamas. A conscious resolution in the presence of the avatar, the power of Sankalpa itself to deliver the experience and manifest your reality. Om Mamo Pata Samasta Duritakshaya Dwara Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prityartham. I am taking this conscious resolution today for destroying all my karmas and sins, and in order to please Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. Asya Devadevasya Mahadevasya Akhilanda Koti Brahmanda Nayakasya, who is the God of all gods, who is the greatest of gods, the Lord of universes and multiverses, who is the Lord of the cosmos, Sakala Jagasrishti Sthiti Samhara Tiro Bhava Anugrahakya Panchakritya Parayanasya. The one who is without, the one who does the cosmic actions of creation, sustenance, rejuvenation, pulling out of delusion and liberation. Adimadhyantarahitasya Prameya Parakramasya Tattvartha Gocharasya. The one who is the beginning, middle and end, the one who is immeasurable. Akara Ukara Makaratmaka Pranavatmakasya Vrishabharudhasya Mahadevasya Kamikadivatulanta Mahatantrakhya Shaiva Gamaswarupasya Sakala Nigama Gamaswarupasya Shuddhadvaita Shaiva Swarupasya Nithyananda Padastasya Nithyananda Swarupasya Shuddha Sachidananda Vigrahasya Rupa Rupatitasya Sakala Nishkala Swarupasya Nitya Niranjana Niramaya Nirvikara Akhandadi Visheshanasya
Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivasya Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashiva Avatara Bhutasya Sarvadeva Devi Swarupasya Bhagavataha Shri Nithyananda Paramashivasya Cha Prityartham Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Vidya Pararthe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasatamanvantare Ashtavimshatitame Nitya Yuge Prathame Pade Jambo Dvipe Bharata Varshe Bharata Kande Meroho Dakshine Parshve Shakabde Asmin Vartamane Vyavaharike Prabhavadinam Shashtyaha Samvatsaranam Madhye Shubhanama Samvatsare Shubhayane Shubharitau Shubhamase Shubhapakshe Shubhaditau Shubhavasara Yuktayam Shubhanakshatra Shubhayoga Shubhakarana Evam Guna Visheshena Vishishtayam Asyan Shubhaditau. During this auspicious time, during the second half of the lifetime of Lord Brahma, during the Kalpa called Shvetavaraha, during the regime of Vaivasata Manu, during the first quarter of the Yuga called Nitya Yuga, in the island called Jambu, in the continent called Bharata Varsha, the Indian subcontinent called Bharata Khanda, in the southern side of the Mount Meru, in the Shaka era, during the auspicious year, which is one of the set of 60 years, which is in practice, of which Prabhava is the first year, in the auspicious Ayana, in the auspicious season, in the auspicious month, in the auspicious Paksha, the face of moon, on the auspicious Tithi, on the auspicious day, during the auspicious Nakshatra Vedic star, during the auspicious Yoga and auspicious Karana, during such an auspicious moment, Adi Kailase Kalpa Vrikshasya Dhaha Nithyananda Nagare Smrita Smritanam Mukti Dayake Mahakshetre. Now we request all the participants, whether you're offering this for yourself or for someone else. If you are offering this Dhyana mantra to a male, kindly chant the male names now. Namadheyasya. Now, we request all the participants, whether you're offering this Dhyana mantra for yourself or for someone else. If you are offering for a female, kindly chant the female names now. Namnyaha cha yajamanana mavayoho sahakutumbana bandhuvarganam dayadivarganam mitravarganam sodaravarganam samesham. For all those who are participants, hosts and me, with their families, relatives, inheritors, friends, brothers and everyone, sarvabhishta siddhartam sarvamangala Yartam Uttarottaranavachinna Thiralakshmi Praptyartham. Always let there be all types of good and auspiciousness. Always let there be unbroken flow and steady flow of abundance, prosperity and wealth. Kutumbe sarvesham sarvabhishta siddhyatam chintita manorathavaapyartham. Let the family always have all kinds of auspiciousness and anything which is desired be fulfilled. Samesham adhivyadhi nivrityartham samesham shiradipada paryantam vidyamananam sameshu angeshu janita janishyamana sakala vidha nana vidharoganam vyapohartham tadvara rogadridagatra
vapuh siddhyartham. Let all the chronic diseases be healed. Let all kinds of diseases and disorders in the body, starting from head till toe, which has occurred or which is yet to occur in various parts of the body, be healed. Let a strong, diseaseless, healthy, handsome and graceful body be obtained. Samesham parekatrbhischa kritakalishyamana sakalavidha mantra tantra yantra vishachurna abhichara stambhana marana ucchatana vidveshana vashikaranadi mantrika prayogevyaha rakshana praptyartham tadvara samesham sarvabhishta siddhyartham. Let protection be obtained from all evil effects of the acts performed by people, either in the past or yet to be performed in the future, through the use of mantras, tantras, yantras, poisonous pills, employing spells for malevolent purposes like making a person immobile, killing a person through vomiting and diarrhea, upsetting and ruining the health, poisoning, hypnotizing, etc. Apamrityu dosha nivrityartham, kala mrityu, akala mrityu, durmrityu nivrityartham. Let all the doshas or ill effects related to death like destined death, unnatural death, fatal death be removed. Samesham antardrishti, bahidrishti, krura drishti, vyapara drishti, anukula drishti, pratikula drishti, ityadi sakalavidha drishta dosha nivrityartham. Let all the effects of evil eyes from known and unknown sources, effects of cruelty, filled eyes, evil eyes of business enemies, effects of evil eyes of people who may project as if they are well-wishers, and effects of evil eyes Samesham Antashatru, Bahishatru, Krura Shatru, Vyapara Shatru, Anukula Shatru, Pratikula Shatru, Ityadi Sakala Vidha Shatru Badha Nivrityartham. Let all the effects of the inner enemies, outer enemies, fierce enemies, business enemies, enemies who project themselves as good, enemies who work against our well-being be removed. Samesha Matrashapadi Sakalavidashapanam Vyapohanartham. Let the effects of all the curses right from the mother be removed. Anadi Avidyavasanaya Pravartamane Asmin Mahati Samsara Chakre Vichitrabhihi Karmagatibihi Vichitrasu Yonisho Punah Punaha Anekadha Janitva. From time immemorial, due to ignorance, we get caught in the vast cycle of birth and death, and due to the effects of our action, we take birth again and again in various bodies, which is quite strange. Kenapi punya karma visheshena bhagavataha Shri Nithyananda Paramashivasya aparimitaya kripaya idanintana manushya janma praptavatam. Yet, due to some good action with the extreme and immeasurable compassion and grace of Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam, we have been blessed with a human body. Samesham iha janmani purva janmani janma janmantareshu sarvaihi kritanam Shiva ninda devi ninda guru ninda dosha vyapohartam Shivaparadha, Devyaparadha, Gurvaparadha, Dosha Vyapohartam. Any kind of abuse we may have done to Paramashiva, Parashakti and Guru in the present birth, past birth or in any of the births be removed. Any kind of crimes or offences committed against Paramashiva and Parashakti and Guru be removed. Brahma Hatya Surapana Swarnasteya Guru Talpagamana Tatsansargakya Panchamahapatakari Samasta Papa Vyatiriktartham. Let the 5 great sins like killing a Brahman, drinking prohibited alcohol, stealing gold, having illicit relationship with Guru's wife, one's own mother, elder sister and other such motherly figures,
and associating with those people who have committed with one or the other above mentioned sins be removed. अपि च सर्वे बाल्ये वयसि कौमारे यौवने वार्धक्ये च. Let all the karmic effects of action done as a child, adolescent, youth, and as an old age person, Jagrat, Swapna, Sushupti, Avasthasu, in the waking state, dream, and deep sleep state, कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय व्यापारैः संभावितानां. Let all the sins done through karmendriyas, that is the 5 organs which perform action like speech, hands, feet, excretion, and reproductive organs, and jnanendriyas, that is the 5 organs which receive information like ears, eyes, nose, tongue, and skin. रहस्यकृतानां प्रकाशकृतानां अतिपातकानां उपपातकानां संकरीकरणानां मलिनीकरणानां अपात्रीकरणानां जातिभ्रंशकानां प्रकीर्णितानां एवं नवानां नवविधानां बहूनां बहुविधानां सर्वेषां पापानां सद्यः. Let the sins which were done openly or secretly, the greatest of the great sins, minor of the minor sins, multiple sins, sin like raping a woman, unjustifiable sins, sin of destroying the caste system, narrow-minded sins, such 9 types of sins and 9 sins and more types of sins and more sins be removed immediately and instantly. अपनोदन द्वारा समस्त मंगल प्राप्त्यर्थं शिव भक्ति, देवी भक्ति, गुरु भक्ति सिद्ध्यर्थं परमशिवत्व, परमशिव स्थिति, परमशिव शक्ति सिद्ध्यर्थं. Through the removal of sins, let us be showered with all auspiciousness. Let Paramashiva Bhakti, Devi Bhakti, and Guru Bhakti be obtained. Let the state of Paramashiva, space of Paramashiva, and powers of Paramashiva be obtained. कुटुम्बे सर्वदा सन्मंगल प्राप्त्यर्थं अन्योन्य प्रेमाभिवृद्ध्यर्थं पूर्णत्व सिद्ध्यर्थं सर्वापनिवृत्त्यर्थं. Let the whole family always be showered with all the auspiciousness. Let mutual love bloom among all people. Let completion happen. Let all the mishap be removed. Shiprarogya-vaptyartham ayurvivridyartham. Let healthy body be obtained instantly and immediately. Let longevity be bestowed. व्यापारे उद्योगे च सर्वजनवशीकरणार्थं तद्वारा उन्नतोन्नतस्थान प्राप्त्यर्थं. Let your charisma impress everyone in business and job, and through that let you attain the best of the best position. बहुधन सौख्य प्राप्त्यर्थं गृह कनक पशुपुत्र पौत्र धन धान्य सौख्य प्राप्त्यर्थं. Let extremely wealthy and happy life happen. Let various wealth be showered in the form of house, gold, cattle, children, grandchildren, money, grains, and all the comforts related to worldly life. आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां दोषपीडा निवारणार्थं आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणां आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं. Let all the malefic effects of the 9 planets be removed, and let all the auspiciousness be bestowed by the grace of all the 9 planets. भूम्यन्तरिक्षे विद्यमान भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड डाकिनी शाकिनी इत्यादि सर्वारिष्ट निवारणार्थम. Let all the evil effects that cause calamities on planet Earth, the evil effects of various demonic beings like Bhuta, Preta, dead people, Pishacha, demon, Rakshasa, Brahma Rakshasa, Vetada, ghost, Kushmanda, class of demons, Dakini, little devil, Shakini, kind of female demon be removed. मनोव्याकुलता निवारणार्थं let the mental confusion and worry be removed. प्रारब्धे कर्मणि करिष्यमाणे कर्मणि आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक विघ्न निवारणार्थं. Let all the actions, let all the obstacles be removed regarding
to actions done or going to be done relating to God, world and spirituality. Samasta Rina Nivaranartham Dhana Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Santana Lakshmi, Saubhagya Lakshmi, Vidya Lakshmi, Shaurya Lakshmi, Veera Lakshmi, Vijaya Lakshmi, Ityadi Ashtalakshmi, Paripurna Kripa Kataksha Siddhyatam. Let all the loans be removed to the grace of offspring. Saubhagya Lakshmi, fortune. Vidya Lakshmi, knowledge. Shaurya Lakshmi, bravery. Veera Lakshmi, heroism. Vijaya Lakshmi, success be showered. Parikshasu unnata sthane Vijaya praptyartham. Sarva Vidya Parangata Siddhyartham. Medha Shakti, Grahana Shakti, Abhivridyartham. Let the top rank be obtained in the examination. Let all the excellence be acquired in all fields of knowledge. Let the memory, power, understanding, ability be increased. Ityadi sakala vida sanmangalani Guru Kripa Katakshena Prapyatam. By the grace of the Guru, let all the above auspiciousness be showered upon. Shri Kailasa Dwadashanta Shyamala Pitha Rudha, the one who has ascended the Madhurayadinam Shyamala Pitham, the Pitham established by Devi Meenakshi, the incarnation of Shyamala Devi, which is the supreme place of Kailasa, where Paramashiva resides and rules the whole cosmos and Kailasa. Shri Meenakshi Sundareshwara Bhinna Swarupa Parashiva Putra Ratna Kumara, the one who is no different from Meenakshi Sundareshwara, the most beloved son of Paramashiva, the young boy, Guru Manya Tulyavatara, Shri Parvati Stanyapana Labdha Divya Jnana Vishruta, Sakala Nigama Gamasara Bhuta Dravida Veda Pravartre, the young boy who is a gem among gurus, unequaled avatar, the one who received enlightenment by drinking the breast milk of Devi Parvati, author of the famous Dravida Vedam, which is the essence of all the Vedas and Agamas. Srimad Paramashiva Karuna Samadhigata Mukta Maya Chaturashrayana Iyamana Chhatra Chamara Ichinna Kahaladi Samasta Birada Valyalankrita Jnana Vijnana Chakravarti, the one adorned by the quadrangular palanquin made of pearl, received by the grace of Paramashiva, adorned by the musical instruments, umbrella, chamaram, the sacred symbols of worship, etc., adorned by the hymns of praises, the one who has won the whole world by his enlightenment, and the signs of enlightenment and has been accepted by all kings as a supreme ruler. Sarva Jana Sangha Sadhyo Nirvana Diksha Vyapa Varga Varsha Vishrana Jimuta Paramata Kalaba Kesari, the showerer of Videha Mukti and immutable state of enlightenment, immediately by Nirvana Diksha to all people, the one who creates bliss, protecting leader, the roaring lion and trumpeting young elephants for other religions. Shaiva Siddhanta Sthapana Acharya Shri Rajadiraja Pandya Maharaja Guru Chapana Shakyadi Mahandakara Nivarana Jnana Bhanu Vikshana Narharha Dvajochedana Purvaka Srimad Vrishabhadvaja Stapaka Shaiva Samaya Kartre, the Acharya who established Shaiva Siddhanta, the Raja Guru of the Pandya king, who is the supreme king of all kings, the Guru who is also the Pandya king, the supreme king of all kings, the enlightening sun that removes utter darkness of delusion, the one who installed the Vrishabha flag, the creator and reviver of Shaivism. Sarvajna Pitharudha Shri Jagat Guru Shri Jnana Sambandha Deshika Swami Vagisha Sundara Manikya Vajaka Swami Nam Avatara Bhuta Shri Jnana Sambandha Swami Punarudrita Shamala Pita Sarvajna Pita Trinavadyuttara Dvishatatama Guru Mahasannidhana, the one who is the ruler of the Sarvajna Pita, the seat of omniscience, O the avatar of such upper-mentioned attributes, the Guru of the whole world, Shri Jnana Sambandha Deshika Swami, Appar Sundara and Manikya Vachaka Swami, O the ruler of the kingdom of enlightenment, the Shyamala Pita Mahasamastana, which was revived by Jnana Sambandha Swami, O the one who has ascended the seat of omniscience,
the 293rd Guru Mahasannidhana, Arunagiri Yogishwara Paramparagata Arunachala Sarvajna Pita Guru Mahasannidhana, the one who has ascended the seat of Arunachala Sarvajna Pita in the lineage of Arunagiri Yogishwara, Kailasa Paramparagata Kanchi Kailasa Sarvajna Pita, Trayastram Shaduttara Dishitatama Guru Mahasannidhana, the one who has ascended the seat of Kanchi Kailasa Sarvajna Pitha as the 233rd pontiff, the Guru Mahasannidhanam in the lineage of Kailasa. Nityotsava Nityamangala Nitya Kalyana Nityarajita Kailasa Paramparagata Adi Kailasa Nithyananda Pitha Mahasamastana Mahasimhasana Pitha Kartre, the creator of Nithyananda Pitha, Mahasamastana, Mahasimhasana Pitha, which is eternally celebrating the auspicious festive and having the attractive energy of enriching. Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kailasa Paramparagata Vaivasvata Manukshvako Harishchandra Bhagirata Shri Ramachandra Shura Sena Ityadi Anavachinna Sarvabhauma Chakravarti Paramparagata Chatushashti Yogini Mandita Chatushashti Sampradaya Pravartata Manudharma Sasana Surya Vamsha Prapta Sarvajna Pita Surangi Samrajya Mudhabhishikta Chudamani Sakshat Shri Paramashiva Samudbhuta Kapila Mahaguru Punaradhrita Mahanirvani Pita Shrotra Sasra Shri Mahamandaleshwara, the 1008 Shri Mahamandaleshwara of Mahanirvani Pita, established by Bhagavan Paramashiva himself and revived by sage Kapila. Sakshat Shri Paramashiva Simhasana Abhishekta Samasta Gadanayaka Shri Mahaganapati Samarambha Anavachinna Pithadishwara Guru Parampara Prapta Atala Pita Ashtotara Sahasratam Ashtotara Sahasra Shri Atala Pitadishwara, the 1008 Shri Atala Pitadishwara of Atala Pita, which has an unbroken lineage of pontiffs starting from Bhagavan Mahaganapati, who is the leader of the Ganas and who was coronated by Bhagavan Paramashiva himself. Dharma Mukti Swarga Pura Swarna Pita Trayo Vimsha Guru Mahasannidhana, the 23rd Guru Mahasannidhana of Dharma Mukti Swarga Pura Swarna Pita Kailasa Paramparagata Kanchi Adipita Sarvajna Pita Jagat Guru, the Jagat Guru of Adipita Sarvajna Pita in the lineage of Kailasa, Shri Kailasa Punaruddharaka, Shri Kailasa Paramacharya, Srimad Paramahamsa Parivrajaka Varya, Satchidananda Pranavaswarupa, Shrotriya Brahmanishta, Srimad Jagat Guru, Srila Shri Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Shri Jnana Sambandha Deshika Paramacharya Swaminam Prityartham, who is in the state of Paramahamsa, the Acharya of all the sannyasis and Parivrajakakas, the embodiment of pure truth, consciousness and bliss, the embodiment of the sacred syllable Om, the knower of the Vedas, the one who is established in superconsciousness. Tesham Padaravindayoho Bhakti Siddhyartam, Guru Kripa Kataksha Siddhyartam, Shema Stairya Virya Vijaya Ayura Rogya Aishwaryanam Abhivridyartam, Dharmartha Kamoksha Chaturvida Pala Purushartha Siddhyartam, Samasta Duritopashantyartham, Samasta Mangalavaptyartham, Bhagavat Shri Nithyananda Paramashiva Prasadena Sakutumbasya Jnana Vairagya Jivan Mukti Praptyartham Cha Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashivasya Shri Nithyanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nithyanandeshwara Paramashi Avatara Bhuta Sarvadeva Devi Swarupasya Bhagavataha Shri Nithyananda Paramashivasya Cha Dhyana
षोडशोपचार सर्वोपचार अर्चनाराधन पूजां प्रार्थनां करिष्ये। ॐ आनन्दगन्धनिलयाय नमः। ॐ भवरोगभेषजाय नमः। ॐ कल्पतरवे नमः। ॐ पशुपतये नमः। ॐ पाशविमोचकाय नमः। ॐ ईप्सितफलदायकाय नमः। ॐ भाग्यवृत्तिपरिवर्तकाय नमः। ॐ आधिव्याधिविनाशकाय नमः। ॐ समस्तकल्याणगुणान्विताय नमः। ॐ बिडदिपुरीशाय नमः। ॐ श्रीकैलासपतये नमः। ॐ शिवशक्त्यैक्यस्वरूपाय नमः। ॐ ह्रीं नित्यानन्दाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिवाय नमः। ॐ श्री नित्यानन्देश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानन्देश्वर परमशिव अवतार भूत सर्वदेव देवी स्वरूपाय श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिने नमः। ॐ नित्यानन्दम्। Let us now meditate on the form of Devi Parashakti with the Dhyana Shloka of Devi Parashakti. सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोद्बलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नगडस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्. The Divine Mother is to be meditated upon as shining in a vermilion red body, with a triple eye sporting a crown of rubies studded with the crescent moon, a face of all smiles, a splendid bust, one hand holding a jewel cup brimming with mead and the other twirling a red lotus. अरुणां करुणान्तरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिरावृतां मयूकैरहमित्येव विभावये भवानी. I meditate on the great Empress. She is red in color and her eyes are full of compassion and holds a noose and the water and the bow and the flowery arrow in her hands. She is surrounded on all sides by powers such as Anima. She is the self within me. I meditate on that great Empress. Dhyayet padmasanastham vikasitavadanam padmapatrayadakshim hemam bham pitavastram karakalitalasaddema padmambarangim सर्वालंकारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं. The divine goddess is to be meditated upon as seated on the lotus with petal eyes. She is golden hued and has lotus flowers in her hand. She dispels fears of the devotees who bow down before her. She is the embodiment of peace, knowledge, and is praised by gods and grants all kinds of wealth wished for. Sakunkuma vilepana malika chumbi kasturikam samantahasite kshanam sasharachapa pashankusham अशेषजनमोहिनीं अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपकुसुमभासुरां जपविदौ स्मरेदम्बिकाम्. I meditate on the mother whose eyes are smiling
who holds arrow, bow, noose, and the gold in her hands. She is glittering with red garlands and ornaments. She is painted with kumkum on her forehead, and she is red and tender like the japa flower. In this same space, in this beautiful space, let us all get ready to receive the darshan, and as we're all preparing for the darshan, for all those who have joined just now, we'll also be taking you all through the steps to ask questions. How you can ask your questions to Devi Parashakti. So we are going to be guiding you all through that process just after a short break. What I mean by the word Kailasa, listen intensely. Enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself, in your own home, wherever you are. If you cannot come to Kailasa, it's okay. Kailasa can come to you. Kailasa coming to you is Kailasa. I will revive Hinduism. I am a Hindu revivalist, not by any revolution, but by evolution. And setting model community. Kailasa, enlightenment ecosystems, Sarvanya Pitas all over the world. All powerful cognition, knowledge, only when you live, power manifestation and possibilities manifestation happens. This is a fundamental truth. Hinduism cannot live exclusively as one sampradaya. No. All sampradayas of Hinduism is an ecosystem. So don't keep quiet thinking that if one sampradaya is attacked, only that sampradaya is going to be affected. All of us are ecosystem. I invite all of you to get involved and enjoy Hinduism by the principle of Dharmo Rakshati Rakshitaha. When you protect Dharma, Dharma protects you. We will make the whole planet flourish spiritually. The spiritual prosperity will happen to the whole planet. We all have to coexist together. We get you health. We get you ability to build beautiful relationships in your life. We get you direct spiritual support, and we make sure you become wealthy. We won't stop giving you just good life. We will literally not stop till you live enlightened life.
manifesting the state of Paramashiva, space of Paramashiva, powers of Paramashiva, being of Paramashiva. Whole world should become Kailasian. I want the whole world to know Hindus have something great to contribute to the world. We have something great to contribute to the world. Let us do that. Kailasa is proper customized spiritual service helping you to identify your root patterns of suffering. We have perfected the science of helping every individual from every cultural, religious, nationality background. You will have lowest reactionary assumptions, highest awakened response, alive response for life continuously. Kailasa is enlightenment ecosystem, literally enlightenment itself in your own home, wherever you are. Proper customized spiritual service helping you to complete with your life negativity, withdrawal from life, self-hatred, self-denial, self-doubt, so much of tiredness, laziness. We can support you aligning your diet, your attitude, your aptitude, your understanding about life. We can help you with everything. If you are interested in enlightenment, we will immediately bring this to you. If you are not interested, we will explain the whole science, inspire you and make you interested in enlightenment science. We need to cater this enlightenment science to the whole world wherever they are, because enlightenment is the birthright of all human beings. Kailasa is responsible to provide that to all human beings. Kailasa is but I wanted to share this amazing miracle that happened yesterday. I had asked Swamiji in Prataksha Padapuja on the second day to help me. I started this business in 2009 because of Swamiji's blessings, but I also work part-time as an engineer at a national lab. And it's very difficult building the business, being a mom, and trying to work. And so I asked Swamiji in the Padapuja to help me make money in the business so that I could retire from my engineering job. And then two days ago in the morning, I got a text from work that they offered an early retirement package, and I qualify. And so I found out I could have 17 days of pay, 17 weeks of pay, so I could take early retirement. And so I'm going to retire June 13th. So Swamiji works really fast. And then I'm going to work full-time on my business, and I'm going to start with doing an internet radio program, and my goal is to enrich 100,000 people on the Vedic principles and
talking about yoga and Ayurveda, and so I can do this full time because Swamiji created this huge banquet for me to just, how could I say no to early retirement and getting paid, and it's an amazing blessing, and I'm still in shock, so I know it's a miracle. This is what I wanted to. Hi, I'm Anil Thakur. I have come from Delhi. This is my first visit to this ashram, and this has been a absolute eye-opener for me because I never thought I would come to a place like this, or I'll come to a place like this. From the moment I came here, I've been feeling some changes around me, some aura around me, like that. I haven't slept for 3 nights. And today you see me, I'm fresh, I'm full of energy, and I feel right now I can go on and on and on like that. I've done today's Padma Puja. It has been an experience where I can feel something calming me down, like some kind of thing which is making me more calm and more peaceful. And yet my mind is becoming clearer at the same time. And I think probably in a way I was destined to come here because I had no plans of being here today. 4 days back. But from business meet, 4 days back, I'm here today. I spent the night here. I've never felt the kind of calm and peace in the last night's 1.5 hours sleep in the last so many years, no matter how many tablets I take. And I think there is something in the entire environment which is very pure and very sublime. I said, everybody I see here is doing something or the other with a devotion and absolute selflessness, like that. The movement, I think, I call movement, is something I feel today, with little knowledge I have, is something we should, transcend all boundaries and all countries and spread globally like that. And I think everyone should come together now. I'll do my best I can to help out any way I can, spread the message, do things or whatever, contribute. And I think it's one place I'm going to keep coming now, more and more often. Excellent. That's what I feel like. Excellent. I think everybody I met here for the first time, who are strangers to me, have welcomed me with a very big heart and very warm affection, like that. Everybody has been helping me with a stand in the corner. They ask me, are you all right? Do you need some help? Or do you want something? Are you waiting for somebody? And the entire experience from the moment I wanted to come here 3 days back, I would say, like in Hindi, nirvigna. No obstructions, no obstacles, just came, things fell in place. I got the bookings, I got the flight, I got everything done. The pujas were, which I asked, can I offer some prayers? I was offered some options and I chose Pada Puja and a Kala Bhairav. I was told last night that they were the most powerful pujas one could ever do or hope for. People can't do that. Radhika, who's brought me here and introduced me to the place, she told me that her close friends have been trying month after month after month to come here. And they have everything going for them. That all facilities, they could not come. I did not have 3 days back the money to come here. 3 mornings back I had no money to come here. And somehow from the time I left my office to meet Radhika, in that time I got some money from some totally unheard of source who owed me money from long back. Oh. I never thought they would pay up. The people I thought they pay up, they were not paying me. But somebody from, I don't know what, it's I think nothing but divine intervention. It's like that. And when we asked, can I come here? Instant okay, most welcome. Then I was offered later on, after I chose the puja, I think, that I was told I can stay also in the ashram and do more like that. The entire experience is as if somebody or some force is doing something or things, and I've been like kind of brought here. I was destined to be here last night,
I was destined to be here today here, the day of these two pujas. And the first puja has gone up so beautifully. I feel so different. I not slept 3 nights, I said. And you can see me. I can not sleep another few nights more, I guess, Yeah, and go on. after 3 days of being awake and up, you're Yeah. very fresh and I'm alert. fresh, and You're glowing. the kind of experiences I had, the third eye scanning, seeing, I think what they told me about me and the entire life is something. I live my life, I know my life best. I totally forgotten. I never realized that this could be the cause I've been carrying along for so many years, which has made me, change into something I should not have been. I should have been a happier person, more carefree. But some events which today I was told, or reminded of actually, that cleared my mind totally. And today I feel at peace. Yes, now I know what has caused this change in me. And I can go back to myself, being what I was. And what should I have been? That's a huge thing, for me. And I came here, like I said, And that's after the after the scanning. After scanning. The third The eye Pada scanning. Puja and the thing. And I said, I came here like a blank page, like a blank canvas. I had no notions, no preconceived thoughts, zero expectations. I didn't know. It's like, jumping off a cliff into the sea, not knowing whether the sea has got rocks or it's got deep, this thing. I don't even know how to swim. Or I just took the leap. Yes. Whether it's leap of faith or leap of trust, or I was made to just jump, I don't know, but here I am. And I'm very happy I came here. Yeah. I'm very happy I came here. Wonderful. Thank you for sharing. Thank you. What else? I actually would like to know, as the day goes, probably more about the ashram and increase my knowledge. I'll also go on the website and see. But more than that is to meet people and interact with them, because you get a lot of aura and energy and positivity which is not there. And I think even if you don't want to, I'm going to be here more often. Like that. I'm feeling something happening to me as I talk. Right now I'm talking, I feel something happening. Something like breaking it, like rearranging, something like making me feel lighter. And all the problems I'm carrying with me today seem to me now solvable. I can solve them, I can overcome them, like that. And I think when I leave this ashram, I would have stepped out as a changed person. After Very, just very. one day, just coming. Not even that. I came at 10 p.m. last night. 12 hours. 12 hours. That's amazing. And I'm a person, I know nothing about God. I know no puja. I know no mantras. Nothing I know. Yet, I felt so comfortable, as they're chanting the prayer, I was chanting them, following their, like copying them, 2 seconds behind. Maybe I did only half, or 40% or 80%, I don't know. But I did that. But I felt some kind of connect and some kind of a tug, or like a pull, like that. And I, today, like I said last night also, I'm 1000% sure that something has brought me here. Shiva. Or Swami. Parashiva. Parashiva. Yeah. Yes, Yeah, absolutely. it's just been lifted. You cannot imagine me. If you met me 4 days back, I said, what ashram? I can't go. I have problems. I have this to take care of. But everything has become quiet, and I'm here. I am. Wow. It's really amazing. I think it's something one has to experience live and first hand to understand. You can't do this sitting at home or watching videos or something. You have to come here and participate in all you can with your capacity, whatever. But I would urge everybody who is seeing this to somehow or the other make efforts to come. And I'm telling you, the more you want to come, you'll come. You'll reach here. Like I did. Super. Thank you for sharing. Thank you. Adil. I don't know. I think it's auspicious that you're here and you're. I think having- I think it's destined to be here. I think it's all divine blessings. And I saw the video, the prayer, and I feel this is something which was destined to happen.
not my coming here, this ashram and the movement. And we have to come together and push it and make it bigger and bigger. Yes, Swamiji has created this environment just for that, for enlightenment. So people can come and release what's holding them back. Yes. Release all the pressures, the stressors, and regain their health and capacity. Now you have great clarity. I won't believe, from the moment I enter this campus, from the gate, all my problems are at the back. Everything which used to make me think, oh my God, I didn't want to get up in the mornings. The same problems, the same trouble and same issues to take care of, and they're not getting solved. No matter how hard you work, I felt I'm like swimming against the tide. I'm paddling away, but I'm staying there only. Yes. Stationary. It's like going on a treadmill or on an escalator, wrong way. You keep stepping, but you're still there. And now? Now I feel that I'm going to go out and you're ready. Sorry. You're ready for life. Yeah. And bash some guys up, or like whatever. The sense that I feel my confidence coming back to me. I feel my positivity coming back to me. I feel like, yes, the troubles were there. I think they were planned to be there. They were designed to be there. But coming here now, I feel that things are going to get solved, and I think now I am going to go out today a changed man. Yes, very, absolutely. very different. I'm already changed, and I think people who know me for the last few years are going to get a shock. All this from just being 10 hours, and you offered one pada puja seva this morning, sitting offering puja to Swamiji's lotus feet, Shiva, Paramashiva's feet, and being part of Uttamottama Seva. Uttamottama Seva is offering the best of the best for Shiva. Yeah. The chanting, the dance. I was hearing and I was seeing things in the background like that, and then the third eye scanning was so. And he got on stage. And it's fantastic. Now the next puja I'm looking forward to Kal Bhairav in a few minutes from now. I think. Imagine what 21 days can do. Absolutely. In fact, I have been asked to meet some people in the afternoon, like that. I felt I'm like swimming against the tide. I'm paddling away, but I'm staying there only. Yes. Stationary. It's like going on a treadmill or on an escalator, wrong way. You keep stepping, but you're still there. And now? Now I feel that I'm going to go out and you're ready. You're ready for life. Yeah. And bash some guys up, or like whatever. The sense that I feel my confidence coming back to me. I feel my positivity coming back to me. I feel like, yes, the troubles were there. I think they were planned to be there. They were designed to be there. But coming here now, I feel that things are going to get solved, and I think now I am going to go out today a changed man. Yes, very, absolutely. very different. I'm already changed, and I think people who know me for the last few years are going to get a shock. All this from just being 10 hours, and you offered one pada puja seva this morning, sitting offering puja to Swamiji's lotus feet, Shiva, Paramashiva's feet, and being part of Uttamottama Seva. Uttamottama Seva is offering the best of the best for Shiva. Yeah. The chanting, the dance. I was hearing and I was seeing things in the background like that, and then the third eye scanning was so. And he got on stage. And it's fantastic. Now the next puja I'm looking forward to Kal Bhairav in a few minutes from now. I think. Imagine what 21 days can do. Absolutely. In fact, I have been asked to meet some people in the afternoon, like that. Right now I'm feeling no thirst, no hunger, no appetite, no tiredness. I have a problem in walking barefoot. Here I am walking all over the place. My doctors will scream at me. Yeah. My surgeons, if they see me walking here. Oh, yes. It's medically banned to me if I walk like this barefoot. I just felt one sharp pebble, first step, and then no pain. And you know how the ground is. It's just a miracle, nothing else. I know my body, I know what I can do and what I can feel, but it's awesome, And this banyan tree is like
Kalpavriksha. Kalpavriksha. Shiva. I wish I could remember what all to ask for, but here I think like, you know what I want. That's it. Thank you. Here is Australia, Kailasa. How can I be so lucky and have a happy life in Kailasa? It's a long story. My name is Li Qi. My guru is His Divine Holiness Bhagwan Nithyananda Paramashivam. Since I was very little, I already wonder what life for. I really want to know the result, the reason. A long time ago, I think if I earn enough money, I will be very happy person, and then life is for happy. I tried to earn money, and then I really rich, but money didn't give me happy. Then I tried to get the happy life in romantic love. Then the really romantic love take me go lots of place. Too many stories during this time. But I still don't feel I get the result, get the life reason. Then I start study from book, from video, from religion in many different ways. And when I study Buddha, that time I really appreciate Buddha gives so much intelligence to me about life. But I don't think study is enough for me. I want to be Buddha. But I don't know how. Who can let me get there? One day I found the video in YouTube, introduce Swamiji in that video. I suddenly, my eyes open wide. I get it. He must be my guru. I can get there. He can let me get what I want to know, and he can take me home, real home. This kind of feeling, then I start study from Nithyananda Sangha. One day, Swamiji Satsang said he need people devote land, home, money to build up Kailasa. Then I discussed with my husband, decide to give the whole farm to Nithyananda. That time, because both of us believe help Swamiji means help whole world. It's a big decision, but we just discussed so short time already. Decide. I really appreciate my husband love me so much and believe me, trust Swamiji so much. Soon here will be big temple, Gurukul, Goshena, and library. Introduce this my story to you, just me. Don't give up any chance to be founding father of Kailasa. It's the best thing you can do in your life.
that powerful experiences, listening to all those. Now all of us are just melting and waiting to have the darshan of the Parashakti. Now let us all enter the meditation. Sit with the head, neck and spine in a straight line. Close your eyes. Get ready to receive Devi Parashakti through the living avatar. The Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Maha Sannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Continue to intensely chant the Mahavakya. Om Nithyananda Paramashivoham. Relax from all your restlessness. Relax from any kind of distractions. Just tune yourself to the beautiful meditative space of gratitude. Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Nityapashtankariishiniim Ishwarigum sarvabhutanam tamihopawaye shriyam Gandhan dharayami. Please take some flowers from your sandalwood paste in your hands and offer the flowers to Devi Parashakti along with the mantra. Yopam pushpam veda pushpavan prajavan pashuman bhavati chandrama vapam pushpam pushpavan prajavan pashuman bhavati yevam veda yopamayatanam veda ayatanavan bhavati pushpai pujayami. Now please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Durasi Dhurva Dhurvantam Durvatayo Osman Duratitam Durvayam Vayam Dhurvamastam Devanamasi Sasnitamam Papritamam Jushtatamam Vannitamam Devahutam Amritam Havirdanam Trigummasamastva Mitrasya Tva Chakshasha Prekshe Mabherma Samvikta Matva Higam Sisham Dhupamagrapayami. Now please take the lit lamp in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Uddipya Swajata Vedopagniniritam Mama Pashugascha Mahyamavaha Jivanam Chadisho Disha Manohigum Sejata Vedo Gamashvam Purusham Jagat Abhibradagnaga Shriyama Paripataya Deepam Darshayami. And please take a uddirni of water and hover it clockwise over the Naivedyam and offer the water to Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Madhuvatarata Yate Madhuksharanti Sindhavaha Madhvina Santoshadhihi Madhunaktamutoshasi Madhumatparthiva Gumrajaha Madhudyaurastuna Pita Madhumano Vanaspatir Madhumagumastu Suryaha Madhvirgavo Bhavantunaha Madhu 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 Naivedhyam Nivedayami. Now please take the arati in your hands and slowly wave it towards Devi Parashakti along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Om Rajadi Rajaya Prasanya Sahine Namo Vayam Vaishavanaya Kurmahe Same Kamang Kama Kamaya Mahyam Kameshwaro Vaishavano Dadato Kuberaya Vaishavanaya Maharajaya Namaha Karpura Gauram Karunavataram Samsarasaram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Bhavam Bhavani Sahitam Namami Karpura Niranjanam Darshayami. Now in the same space, let us all get ready to receive the darshan of Devi Parashakti herself in the embodied form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Shri Nithyananda Paramashivam.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மாதுளம் பூ நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்கையர் பாசாம்புசம் கரும்பு வில்லும் மாதுளம் பூ நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்கையர் பாசாம்புசம் கரும்பு வில்லும் அங்கை சேர்த்தாளை முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே தேவி கருமாரி அம்மனை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி இல்லாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா அம்மா சொல்லடி நீயாத்தா தாயே சொல்லடி நீயாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி இல்லாத்தா மாரியாத்தா இந்த பெருமையை இந்த உலகுக்கு எடுத்து பாடாட்டா
ஓங்காரத்து உயர் மூலப்பொருள், ஓங்காரத்து உள் பாங்காய் விளங்கும் பங்கையற்கன்னி பரமேஸ்வரி, ஓங்கார மூலமாயிருந்து, ஓங்காரத்தின் உயிராயிருந்து, ஓங்காரத்தின் விளக்கமாயிருந்து, ஓங்கார ஒளியாயிருந்து, அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி பிரஜானம் பிரம்மா அயம் ஆத்மா பிரம்மா சிவோகம் பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் எனும் மகாபாக்கியங்கள் மூலமாய் சுட்டப்படும் பொருளாய், சுட்டி காட்டப்படும் பொருளாய், சூக்ஷ்மமாய் உணர்த்தப்படும் பொருளாய் சுந்தரேசன் பாகம் அமர்ந்து சுகயோக ஸ்வரூபத்து நிலைத்து நின்று பரமசிவன் பங்காயிருந்து பரமசக்தியாய் விளங்கி, பரமசிவன் பாகத்திருந்து பரமசக்தியாய் விளங்கி உலகெல்லாம் ஆளும் பரஷோடசி பரமேஸ்வரி ஷியாமளா மீனாட்சி நிஜாவதாரம் நித்யானந்த ஸ்வரூபம் கொண்டு மலர்ந்தேன் இங்கு மங்களம் தந்திட. ஓம் ஓம் ஓம்.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 வானில் வருகின்ற தாய் நிலவே, மேக பஞ்சிலே மழையின் நூலிலே மண்ணை வளமாக்கும் மாமையிலே பொம்மலாட்டம் தான் இந்த வாழ்க்கையே. பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம். தங்கட தங்கடத்தோம் தங்கட தங்கட தீந்தல்லாங்கு தக்க திமி தத்தோம் தத்தோம் திங்கட திங்கடத்தோம் திங்கட திங்கட தீந்தக்க திமி தக்க தித்தி தத்தோம் தத்தோம். சக்தி 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 என்று சரணடையும் அந்த சித்த கத்தி பூவிழிக்குள் அருள் மணக்கும். சந்தன மணக்குது சாந்த ஜொலிக்குது சக்தி வழிபாட்டு மன்றத்திலே. வேம்பு இனிக்குது வேதம் ஒலிக்குது அம்மன் கோயில் வாசலிலே. பொம்மலாட்டந்தா இந்த வாழ்க்கைய பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம். தங்கட தங்கடத்தோம் தங்கட தங்கட தீங்கெல்லாம் தக்க திமிதத்தோம் தத்தோம் திங்கட திங்கடத்தோம் திங்கட திங்கட தீ தக்க திமி தக்க திமிதத்தோம் தத்தோம். பொம்ம
ஷர்மிளா ராஜேந்திரன். அச்சம் வேண்டாம். மகள் அவள் வாழ்க்கை துணையை அவளே தேர்ந்தெடுக்க அனுமதி. அவளுக்கு அறிவும் ஆற்றலும் வழியும் அன்னை நான் அளித்து காக்கின்றேன். ஓம் ஓம் ஓம். பாஸ்கரன் சின்னதுரை. எடுத்து அமைத்திடு என் ஆலயத்தை, பொன்னும் செல்வமும் பெரும் பொருளும் உனக்குத் தருகின்றேன். நாமே அங்கிருந்து உலகிற்கு நன்மையும் செய்கின்றோம். ஆனந்தமும் உண்டு, அருளும் உண்டு, சுகமும் உண்டு, போகமும் உண்டு. நீண்ட நல் வாழ்க்கையொடு ஆரோக்கியம் ஆயுளும் ஆனந்தமமையும். போய் வா. ஓம் 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 ஓம். குகசரண்யா அறிவழகன். இந்திய நாட்டிற்குள்ளும், மலேசிய நாட்டிற்குள்ளும், நேபாள நாட்டிற்குள்ளும், இந்தோனேஷிய நாட்டிற்குள்ளும் யாரும் நுழையாதீர்கள். இந்த 4 நாட்டிலும் வெளியில் இருப்பவர்கள் வெளியிலேயே இருங்கள். பிரளயம் முடிந்து அனைத்தும் அடங்கும் வரை, வாழ்க்கை புதுமையாய் மலரும் வரை இந்த 4 நாட்டிற்குள்ளும் யாரும் செல்லாதீர்கள். குகசரண்யாரிவழகன். நன்றாய் கேட்டுக்கொள். உயிரோடு வாழ்வதே இந்த ஆண்டின் உச்சபட்ச நன்மையும் சுகமும் வரவும். வாழ்க்கையே வரவு, மரணமே செலவு. வாழ்க்கையே இந்த ஆண்டின் நல்ல வரவு. காத்துக்கொள் உனை. இந்த 4 நாட்டிற்குள்ளும் யாரும் நுழையாதீர்கள். ஓம் ஓம் ஓம். பாட்டும் நானே, பாவமும் நானே. பாட்டும் நானே, பாவமும் நானே. பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே. பாட்டும் நானே, பாவமும் நானே. பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே. பாட்டும் நானே, பாவமும் நானே. கூட்டும் இசையும் கூட்டின் முறையும் காட்டும் என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ. ஓம் உத்பல் தாக்கர். ததாஸ்து. You will be healed completely. Don't worry. Andrea's call. When you take sannyas and live sarvaparityaga life, you will have the physical darshan of Nijavatara. கூட்டும் இசையும் ஓம் Trishna Mudaliyar. Tatastu. Parameshwarananda. Tatastu. Sonali Gupta. You will experience true freedom. Swarajya Siddhi Praptirastu.
ஸ்வராஜ்ய சித்தி பிராப்திரஸ்து. ஸ்வராஜ்ய சித்தி பிராப்திரஸ்து. ஓம். என்னிடம் கதை சொல்ல வந்தாயோ, பாட்டும் நானே பாவமும் நானே, பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே. பாட்டும் நானே பாவமும் நானே. அசையும் பொருளில் இசையும் நானே, அசையும் பொருளில் இசையும் நானே, ஆடும் கலையின் நாயகன் நானே. அசையும் பொருளில் இசையும் நானே, ஆடும் கலையின் நாயகன் நானே. எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே, எதிலும் இயங்கும் இயக்கம் நானே. எல் இசை நின்றால் அடங்கும் உலகே. நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே. நாம் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே. அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பெரிதா. நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே. அறிவாய் மனிதாவும் ஆணவம் பெரிதா. ஆடவாயனோடு பாட வந்தவனின் பாடுவாயை இனி மூட வந்ததும் பாட்டும் நானே பாவமும் நானே, பாடும் உன்னை நான் பாட வைத்தேனே. பாட்டும் நானே பாவமும் நானே. கத்திக்கம் திகதிகம் திகதி தனிதபதி சரி 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 தனிதப மகரி சமகரி பமகர பமகரி மகரிதம். ஓம் 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 ஓம். கொரீனா பார்வு ததாஸ்து. சோபி ரகுநாதன். சவேசன் உன்னோடு என்றென்றும் வாழ்ந்து நன்மைகள் எல்லாம் தந்து அன்னையே அருளுகின்றேன், ஆசியும் உரைக்கின்றேன். உடல் நலத்தொடு பொருளும் இதெல்லாம் கடந்து இறை ஞானமும் பரமசிவத்துவமும் பக்குவமாய் அளிக்கின்றேன். வாழ்ந்திடு வளத்தொடு. ஓம். பூவாடக்காரி பொன்னழகி உனக்கு பொங்கலிட கிடைச்சது பாக்கிய எனக்கு. மீன்கார வீடெங்கும் மீன் வாசம் இருக்கும். அடி மீனாட்சி நீ வந்தா நீ வாசம் அடிக்கும். ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சம் பாடியம்மா. ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம், தின்னு புட்டு போடியம்மா. ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சம் பாடியம்மா. ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம், தின்னு புட்டு போடியம்மா. அருணாருணாதரங்கிதாட்சீம் धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैरहमित्येव विभावते भवानी जायेत् पद्मासनस्थान् பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே ஆடி பார்த்து புட்டேன் பிள்ள முகம் தேடி வரல்லே. ஓம் வனா அஜந்தன் ததாஸ்து. வளங்களொடு வாழ்வாய் உன் வாழ்க்கையை 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க. ராஜன் கணேசன் ததாஸ்து.
Gebake Hussain Tatastu. Om, Om, Om. சாமிநாதன் வடகிழக்கு மூலையில் இருக்கும் அறையில் தேடு, தொலைந்த தங்கம் உடனடியாய் கிடைக்கும். இப்பொழுது போய் சென்று எடுத்துக்கொள், அங்குதான் இருக்கின்றது. ஓம். இங்கு வரலே, நான் மூச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன். பேச்சுப்படி பொங்கல் உண்ண இங்கு வரலே, நான் மூச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன். ஆத்தாடி மாரியம்மா, சோறு ஆக்கி வச்ச மாடியம்மா, ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம், சின்ன புட்டு போடியம்மா. லக்ஷ்மீம் க்ஷீர சமுத்திரராஜதனஜாம் ஸ்ரீரங்கதாமேஸ்வரீம் दासीभूत समस्त देव वनिताम् लोकैक दीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्य कुटुम्बिनीम् सरसिजाम् वन्दे मुकुन्द प्रियाम्. சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி, புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி. சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி, புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி. பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா, இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா. பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா, இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா. காத்தாடி மாரியம்மா, சோறு ஆக்கி வச்ச மாடியம்மா, ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம், சின்ன புட்டு போடியம்மா. Shivana. I will manifest Ankang Kailasa through you. Tatastu. Liyi. I will shower you with wealth. You will have the Shiva Punya of Sarvanya Pita Karta. Zong Yuksya. You will be showered with wealth more than you wanted. You will radiate yoga and jnana. Om. சவப்பு செல்ல கட்டிக்கிட்டு வேப்பிலையும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்காட்டு கருமாறி ஆடி வந்தாளா. சவப்பு செல்ல கட்டிக்கிட்டு வேப்பிலையும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்காட்டு கருமாறி ஆடி வந்தாளாம். அவள் விருப்புடனே தொழுபவரின் வினைகளையே ஓட வைத்து பொறுப்புடனே நம்மை காக்க ஆடி வந்தாளாம். மாரியம்மா கருமாரியம்மா, மாரியம்மா கருமாரியம்மா. சிறப்புடனே பவனி வந்து சிந்தையில கூடி புகுந்து, சிறப்புடனே பவனி வந்து சிந்தையில கூடி புகுந்து கருணை உள்ளம் கொண்டு நம்மை காக்க வந்தாளா. அவ மரகதத்தில் திலகமிட்டு மறு கொழுந்து மலரெடுத்து, மரகதத்தில் திலகமிட்டு மறு கொழுந்து மலரெடுத்து சிரத்தினிலே சூடிக்கொண்டு பவனி வந்தாளாம். மாரியம்மா கருமாரியம்மா, மாரியம்மா கருமாரியம்மா. வேப்பிலையும் திருநீரும் வேண்டியதை தந்திடுமே அம்மா. காப்பது உன் திரிசூலம், கவலையாவும் தீரும் அம்மா.
மாபெரும் பக்தர்கள் கூட்டம் உன் சன்னதியில் அம்மா, ஆபத்தில் உதவிட உன் 1000 கைகள் எங்களை அழைத்திடுமே அம்மா. தொட்டியங்குளம் தன்னில் வாழும் எங்க மகம்மாயி, மட்டில்லாத பாசம் கொண்ட எங்க மகம்மாயி, சட்டியிலே நெருப்பெடுத்து சதிராடும் மாறி, சட்டியிலே நெருப்பெடுத்து சதிராடும் மாறி, கட்டி காக்கும் அன்னை போல காத்திடுவாள் மாறி, கட்டி காக்கும் அன்னை போல காத்திடுவாள் மாறி. சவப்பு சேல கட்டிக்கிட்டு வேப்பிலையும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்காட்டு கருமாறி ஆடி வந்தாளாம் அவள் விருப்புடனே தொழுபவரின் வினைகளையே ஓட வைத்து பொறுப்புடனே நம்மை காக்க ஆடி வந்தாளாம் மாரியம்மா கருமாரியம்மா, மாரியம்மா கருமாரியம்மா, கருமாரியம்மா. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே, ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. அம்மா மதுரை மீனாட்சி, அருள்வாய் காஞ்சி காமாட்சி, அன்பாய் என்னை ஆதரித்து அல்லல் போக்கும் என் தாயே. அன்னை தேவி பராசக்தி, என்னை படைத்தது உன் சக்தி, வாழ்வை தந்து வளம் தந்து வாழ்க்கை கடலில் கரையேற்று. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே, ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. கலியுகம் காக்கும் கண்மணி. ஓம் ஓம் ஓம். Tatastu. Let Tatastu. Swami Charles Joseph. Sit with me every day. I will heal your feminine part. You will be completely healed. Om. Guhasaranya Arivalagan. மகாவாக்கியத்தை மறவாது தினந்தோறும் தியானி, நீயே நாம் எனும் சுத்தாத்வைத சத்தியம் உணர வைக்கின்றோம். ஓம். உலக கோயில் உன் கோவில், உயரும் மூச்சும் உன் வடிவம், பேச்சும் செயலும் உன் செயலே, பெருகட்டும் முந்தன் பேரருளே. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே, ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே. ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே, ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே, ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே அம்மா தாயே ஆடுகவே, அம்மா தாயே ஆடுகவே, அம்மா தாயே ஆடுகவே, அம்மா தாயே ஆடுகவே. குங்குமமும் ஒலிக்குது மாரியமானி வாசம் செய்யும் போதிலே, நெஞ்சம் இணைக்குது அங்கம் சிலிர்க்குது அம்மாடி உன் பெருமை பேசும் போதிலே.
மஞ்சள் மணக்குது குங்குமமும் ஜொலிக்குது மாரியமானி வாசம் செய்யும் போதிலே நெஞ்சம் கிணிக்குது அங்கம் சிலுக்குது அம்மாடி உன் பெருமை பேசும் போதிலே. ஓம் ஹரிஷ் ஹேட்லி ததாஸ்து, பாலாஜி ததாஸ்து, விநாயகா ததாஸ்து. ஓம் ருத்ரயோகா ததாஸ்து, லியுலிஹாங் ததாஸ்து, ஹீக்யுயான். Om is your spiritual name. Yachi Wu. Om Tatastu. You will be healed in your bone structure and skin. Yu Ching Yu Tatastu. You will be showered with wealth. Ananda Lakshmi is your spiritual name. Ma Mahajagnikananda Tatastu. Sarvanyana Praptirastu. Sarvananda Praptirastu. Om. சொர்க்கபுரி சுகவாணியே மாதுளையே சொக்கனுடல் சரிபாதியே வைகை நதி நீ என்று நெஞ்சில் வெள்ளம் மோதுதே தென்மதுரை சிவகாமியே தாமரையே தெள்ளு தமிழ் கவி தோணுதே நடமையிலே கொடி மலரே அழகே நடுவூர் கருவறை உரைபவளே நவமணியே வளர்மதியே அமுதே அடியார் திருவருள் உமையவளே மத்தியபுரி தாயென்று சித்தம் நித்தம் ஏங்குதே சொர்க்கபுரி சுகவாணியே மாதுளையே சொக்கனுடல் சரிபாதியே. ஓம் ஓம் Brian Huang. Ma Ananda Vedavati is your spiritual name. You will manifest the knowledge of Vedas. Maha Agrahanyananda Tatastu. Om. Be in your own place. Don't move anywhere. Om. Om Omkarini Tatastu. You will have it as you want. Zhang Ling Shi. Om Ananda Tara will be your spiritual name. Liu Ning Tatas. You will have all the boons you asked. Maha Jadashaktikananda. I will heal your mother. Go. அடந்த மலை காடு அது நாக்கிருக்கு வீடு பழம் முதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல அந்த பழம் முதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல மலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சுக்ரி திருமதிலாந்தங்க மர சோலைகளா சுக்ரி திருமதிலாந்தங்க மர சோலைகளா தெங்க மர சோலைக்குள்ளே தேவி அவ வாக்காயம்மா ஏழு மலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா மாமர சோலைகளா மந்திகளின் கூட்டங்களா மாமர சோலைகளா மந்திகளின் கூட்டங்களா மந்திகளின் கூட்டத்திலே மங்கையந்தர
மலையம்மா அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல அகந்தமலை சொங்குகளாம் தேரமா தீர்த்த தொட்டி அகந்தமலை சொங்குகளாம் தேரமா தீர்த்த தொட்டி அங்கிருந்து தீர்த்த வர ஆத்தாவாக்கு சக்தியால ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா அந்த மலை சொங்குகளாம் ஆளிரங்கா பொய்கைகளாம் அடர்ந்த மலை சொங்குகளாம் ஆளிரங்கா பொய்கைகளாம் அந்த மலை ஆளுகின்றார் அழகு மலை மாய கண்ணன் அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல மலைக்கு மலை அழகா மலைய சுத்தி தோப்பழகா மலைக்கு மலை அழகா மலைய சுத்தி தோப்பழகா மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகேண்டங்களுக்கு ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகன் கண்ணனுக்கு மலை மேலே வாழுகின்ற மாயழகன் கண்ணனுக்கு மாமதுரை சீமை பார்க்க மனதிலையும் ஆசை கொண்டார் அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல தீர்த்த கரைக்கு சென்று தேவி ராக்காய தாங் வாங்கி தீர்த்த கரைக்கு சென்று ராக்காய தாங் வாங்கி தீர்த்த ஓம் ஷர்மிளா ராஜேந்திரன் ததாஸ்து ததாஸ்து ததாஸ்து. தண்ணீரொடு உறக்கத்தை தயங்காது வாழ்வில் சேர்த்துக்கொள். நிராகார நிலையிலும் பேருடலொடு பேரழகும் அமைதியும் ஆனந்தமும் அமையும் செய். நித்திய பிரேமயானந்த உடல் நலம் அமையும், உடல் வலி தீரும், ஆனந்தமாயிருப்பீர்கள். போய் வா. ஓம் மா பரமேஷ ததாஸ்து. மா ஆனந்தினி ததாஸ்து. அது ராக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல இறங்கினார் மலைய விட்டு 7 லட்சம் கைய கிட்ட இறங்கினார் மலைய விட்டு 7 லட்சம் கைய கிட்ட புறப்பட்ட மாயழகே பொங்கு நல்ல பல்லாக்கில ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா பொண்ணு நல்ல பல்லாக்கிலே பெருமாளுமே தானும் ஏறி பொண்ணு நல்ல பல்லாக்கிலே பெருமாளுமே தானும் ஏறி புறப்பட்டு வந்துட்டாராம் பொண்ணு நல்ல கொட்ட வாசல் அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல கோட்டை வாசல் தாங்க வந்து கோவிந்தனும் தாங்கி லம்பி கோட்டை வாசல் தாங்க வந்து கோவிந்தனும் தாங்கி லம்பி பொழுதோக வந்து காரா பொய்கை கரை பக்கிக்குமே ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா பொய்யக்கரை பட்டியிலே பெருமளுமே தங்கி இருந்து பொய்யக்கரை பட்டியிலே பெருமளுமே தங்கி இருந்து கல்லணையா வந்துட்டாராம் கல்லந்திரி ஸ்ரீமதடி அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல கல்லந்திரி சீமையிலே கல்லழகர் தங்கி இருக்க கல்லந்திரி சீமையிலே கல்லழகர் தங்கி இருக்க கல்லர்கள் கூட்டம் அங்கே கங்கூகல்ல வழிமறைக்க ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா தங்க நகை என்று சொல்லி தான் மதித்த கல்லருக்கு தங்க நகை என்று சொல்லி தான் மதித்த கல்லருக்கு ஒளி நகை என்று சொல்லி பொய்யான வார்த்தை சொல்லி அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல கல்லர்களை கண்மா வைத்து கல்லழகர் தாங்கி லம்பி கல்லர்களை கண்மா வைத்து கல்லழகர் தாங்கி லம்பி சீக்கிரமா வந்து காவா சீர்கொள்ளாம ககமா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சிறுவளம மண்டபத்தில் சிறப்புடனே பூசை பெற்று சிறுவளம மண்டபத்தில் சிறப்புடனே பூசை பெற்று ஆனந்தமாய் வந்துட்டாராம் அப்பாந்திருப்போதிக்குள் அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல அப்பாந்தி வெப்பதியில் அழகு மலையா வந்து இறங்கி அப்பாந்தி வெப்பதியில் அழகு மலையா வந்து இறங்கி அரண்மனை காவலுக்கு அழகு பட்டம் தாங்க
பரசக்தி ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா பட்டங்கள் தானும் கட்டி பரிவட்டமும் மேலே கட்டி பட்டங்கள் தானும் கட்டி பரிவட்டமும் மேலே கட்டி புறப்பட்டு வாராம் பொழுதோடு கதக்கிணறு அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல காதக்கிணறு விட்டு தகச்சங்கேந்தல் தானும் விட்டு காதக்கிணறு விட்டு தகச்சங்கேந்தல் தானும் விட்டு கருத்துங்கேற வந்து காவா மூன்றுமாகி எல்லைக்குமே ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா ஓம் காத்யாயனி கிருஷ்ணா. அஞ்சாதே. கனவுகளில் வந்து மனங்கள் உடைந்து துக்கங்கள் பொங்கி பயங்கள் பெருகி நிகழ்வது பிரளயத்தின் காரணத்தால் நிகழ்கின்றது. இது உனக்கு மட்டுமல்ல, உலகிலிருக்கும் பல ஜீவன்களுக்கும் நிகழ்வதனால் கவலை வேண்டாம். உறங்கும் முன் மகாவாக்கியத்தை உச்சரித்து உறங்கு. உன் உயிருக்குள் நானிருந்து உன்னை காக்கின்றேன். கற்பனை கனவுகளோடு பயத்தாக்குதல் இல்லாது நிம்மதியான நல்லுறக்கம் தந்து உடல் நலம் அளிக்கின்றேன். போய் வா. ஓம். கல்யாண சுந்தரம். தொண்டை குழிக்குள்ளேயே மகாவாக்கியத்தை ஊற வைத்து அஜபா ஜபமாய் உச்சரித்து இரு. எப்போதும் நாம் இருக்கும் பரமசிவத்துவத்தில் நிலை பெற்று இருப்பாய். ஓம் ஓம். சேவை தாங்க கக்க கோவிந்த மாறா சொல்லி கோகி தாங்க மக்கள் ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா கோடான கோடி மக்கள் கோட்டை கட்டி கொண்டு வர கோடான கோடி மக்கள் கோட்டை கட்டி கொண்டு வர திருமலை வாரார் என்று திரியாட்டம் தான் நடக்க கடந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல இத்தக காட்சிகளும் எம்பேரும் ஆண்டாங்க கண்டு இத்தக காட்சிகளும் எம்பேரும் ஆண்டாங்க கண்டு மாயழகே வைகையிலே தாங்கிவங்க ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சித்திர மாதத்திலே சிறந்த நல்ல பௌர்ணமியிலே சித்திர மாசத்திலே சிறந்த நல்ல பௌர்ணமியிலே அதிகாலை 5 மணிக்கு ஆத்துக்குள்ள இறங்கிட்டாராம் கடந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல வைகையிலே தாங்கிவங்க வந்த சகம் தாங்க வைகையிலே தாங்கிவங்க வந்த மக்கள் தாங்க மகங்கிங்க மக்களுக்கு வரம் கொடுத்தா மாயழகே ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா வைகையிலே தான் இறங்கி வடிவமுள்ள மயலகே வைகையிலே தான் இறங்கி வடிவமுள்ள மயலகே அன்று நல்ல சாயங்காலம் புறப்பட்டார வண்டியூர் அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல வண்டியிரு போகி வாவா வடிவமுள்ள மாயழகே வண்டியிரு போகி வாவா வடிவமுள்ள மாயழகே நாட்டியவன் மகக்கு நாவாயகே போகையில ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா அழகர் வரார் என்று ஆனந்தமாய் பார்த்திருக்க அழகர் வரார் என்று ஆனந்தமாய் பார்த்திருக்க நாராயணன் தன்வரவை நாச்சியாரும் எதிர்பார்க்க அடர்ந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல நாட்டியார் மங்ககத்தில் நாவாயகன் தாங்குடைய நாட்டியார் மங்ககத்தில் நாவாயகன் தாங்குடைய கோகீசவனா என்று கும்பிட்டாளா நாச்சியாவா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா ஓம். யோகஞான ரூபிணி ததாஸ்து ஞானசுகதர்மிணி ததாஸ்து ஹான்ஷ்வா ந ததாஸ்து.
ஓம் ஓம். குளித்துமெங்கி வாகினார் குங்குமத்தால் நாமாமிட்டாள், குளித்துமெங்கி வாகினார் குங்குமத்தால் நாமாமிட்டாள், கொக்குக்குமே மோச்சம் தந்தால் கோபால மாயழகே ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மல வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. கொக்குக்குமே மோச்சம் தந்த கோபாலனா மாயழகே, கொக்குக்குமே மோச்சம் தந்த கோபாலனா மாயழகே, கொட்டு முழங்கிடவே குருவிக்காரன் சலை வந்தார். அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறேன் மெல்ல. கொட்டு முழங்கிருக்காங்க குருவிக்காரன் சால வந்து, கொட்டு முழங்குக்காங்க குருவிக்காரன் சால வந்து, அவதாரம் தாங்க ஆத்துக்குள்ள இறங்கிட்டாரா ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மல வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. நாடு புகழ் பெற்றதொரு ராமராயர் மண்டபமாம், நாடு புகழ் பெற்றதொரு ராமராயர் மண்டபமாம், ஆனந்தமாய் தங்கினாராம் அவதாரம் தான எடுக்க. அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோம் மெல்ல. எத்தகவதாரத்தையும் பேரும் ஆண்டாங்க கிட்ட, எத்தகவதாரத்தையும் பேரும் ஆண்டாங்க கிட்ட, எங்காத எங்கமெல்லாம் எங்கீங்காரமாயழகே ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மல வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. நாடு செழிப்பதற்கு நரசிம்ம அவதாரமாம், நாடு செழிப்பதற்கு நரசிம்ம அவதாரமாம், சீமை செழித்திடவே சிம்மநல்ல அவதாரமாம். அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோம் மெல்ல. கண்டவர்கள் தாங்மயங்க கல்லழகர் எம்பேருமாய், கண்டவர்கள் தாங்மயங்க கல்லழகர் எம்பேருமாய், மோகினி அவதாரத்தை மேகவர்ணம் தாங்க கிட்டார் ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மல வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. 18 அவதாரத்தை வாங்குடனே தானே எடுத்து, 18 அவதாரத்தை வாங்குடனே தானே எடுத்து, புளியந்தோப்பு எல்லை வழி புறப்பட்டாராம் மாயழகன். அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோம் மெல்ல. சிங்கிங்காக்கே தோப்பு வழி ஜெகமலந்தோம் தாங்கிலம்பி, சிங்கிங்காக்கே தோப்பு வழி ஜெகமலந்தோம் தாங்கிலம்பி, ஆனந்தமாய் தாங்கிலம்பி ஆழ்வார்புரம் வந்துட்டாரா ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மல வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. ஆழ்வார் புறந்தனிலே அழகான நாயக்கர் மாடா, ஆழ்வார் புறந்தனிலே அழகான நாயக்கர் மாடா, நாயக்கர் மடந்தனிலே நாராயணன் பூசை பெற்றே. அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோம் மெல்ல. காரவண்டி போகும் பாத கல்பாலத்து பக்கத்தில, காரவண்டி போகும் பாத கல்பாலத்து பக்கத்தில, கண்ட மக்கள் போகும் இக முச்சந்தியா எல்லையில ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மல வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. மாயாண்டி சுவாமி மடம் மாயலகன் வந்திறங்கி, மாயாண்டி சுவாமி மடம் மாயலகன் வந்திறங்கி, மாலை கழுத்தில் ஆட மைனர் பட்டம் பூசை செய்ய. அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோம் மெல்ல. பூசைகள்லாம் தான் மூகித்து புறப்பக்காரம் பள்ளி வாசல், பூசைகள்லாம் தான் மூகித்து புறப்பக்காரம் பள்ளி வாசல், பள்ளி வாசல் எல்லையிலே பாண்டுரங்கன் வந்திறங்கி ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மல வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. சக்கரை பாத்தியாவை சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு, சர்க்கரை பாத்தியாவை சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டு, புறப்பட்ட நல்லா கோலம் பூப்பல்லாக்கு சொடலைக்கு. அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோம் மெல்ல. மல்லிகை முள்ள ரும்பா மலராத காய ரும்பா, மல்லிகை முள்ள ரும்பா மலராத காய ரும்பா, மல்லிமல தாங்க கத்து மாயழகே தேர்வு கட்டி ஏழுமல வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மல வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. மைத்துரச மண்டபத்தில் மாயலகன் தங்கியிருந்து, மைத்துரச மண்டபத்தில் மாயலகன் தங்கியிருந்து, மல்லிமலர் தேர்வு புள்ளே மாயலகன் பள்ளி கொண்டார். அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிருஞ்சொல்ல நாம் பார்க்க போறோம் மெல்ல. ஓம் யசோதரா பாலாஜி. பல ஜென்மம் தவங்கிடந்து நம் பதத்தில் வாழ வரம் வேண்டி, எடுத்த ஜென்மத்தை எவனோடோ இழந்து வீணாக்கினாய்.
இதற்கு மேல் பெரும் தவமும் மறுபடி உயிர் மலர வைக்கும் தியாகமும் செய்யத் துணிந்தால் சேர்வாய் நம்பாதம். நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் செய்தோம், தாம் செய்து தன்னை காத்து கொள்ள வேண்டி தவமிருக்கும் உயிர்களுக்கே நம் தயையும் மங்களமாய் மலர்ந்து கூட்டும். ஓம் ஓம் ஓம். மேலூர் போகும் பாத மேலாக நரசிங்கம்மா, மேலூர் போகும் பாத மேலாக நரசிங்கம்மா, நரசிங்க பக்கையில ராமசாமி அம்பலம்மா, ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அமலக்கார மண்டபத்தில் அழகு மலையம் தங்கி இருக்க, அமலக்கார மண்டபத்தில் அழகு மலையம் தங்கி இருக்க, உங்கள் புள்ளியோதரை சமபாந்தி தான் நடக்க, அந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமல்ல. தருமங்கள் தாங்க காலகு மலையா எம்பேருமாங், தருமங்கள் தாங்க காலகு மலையா எம்பேருமாங், அவதர தாங்க ஆசை மிக கொண்டாரம்மா, ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. பிரமல கல்லர் போல வெறுமலுமே வேஷம் கொண்டு, பிரமல கல்லர் போல வெறுமலுமே வேஷம் கொண்டு, ஈசநாட்டு கல்லர் போல எம்பெருமாள் வேஷம் கொண்டார், அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல. பச்சை நிறமேனி அவன் பவள நிறமாயழகன், பச்சை நிறமேனி அவன் பவள நிறமாயழகன், பக்தமுத்து எங்க போல வகிவழகே தாங்கிருந்தா, ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அச்சவயிரம் அவர் 60 அடி கம்பம் ஐயா, அச்சவயிரம் அவர் 60 அடி கம்பம் ஐயா, ஈச்சவயிரம் ஐயா எம்பெருமாள் தான் இருக்க, அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல. அழகு நல்ல கொண்ட ஓட்டு கொடுவாள் போல மீச வச்சு, அழகு நல்ல கொண்ட ஓட்டு கொடுவாள் போல மீச வச்சு, வலது காலம் அங்கீக்கு வாங்க ரூபாய் கை வீட்டுச்சு, ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. வணங்கின ஓம் சீனிவாஸ்யன் ததாஸ்து, ஜோகைன் ஜோசப் ததாஸ்து, ஹரிச்சன் ததாஸ்து, ஓம் சித்ராரவி ததாஸ்து, பெட்ரீஷியா பெம்பூரி ததாஸ்து, யோகமொடு சுக ஞானபாதமும் வேதமும் காட்டும் உடல் மனத்தொடு சூதுவாதில்லா வாழ்வு தந்தோம், சுகபோதமமையும் போ. ஓம் எங்கும் புகழ் பெற்றவராம் இஎம்எஸ் முதலாளியாம், மேன்மை மிகுந்தவராம் இனக்கிட்டாக்கிஸ் முதலாளியாம், அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல. மேன்மை மிகுந்தவரா மிகுந்த செல்வம் கையவரா, மேன்மை மிகுந்தவரா மிகுந்த செல்வம் கையவரா, சீரும் சிறப்பும் கைய சவுந்தரராஜன் என்பவரா, ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. அவருடைய மண்டபத்தில் அழகு மலையம் தான் இருந்து, அவருடைய மண்டபத்தில் அழகு மலையம் தான் இருந்து, ராஜசரி மண்டபத்தில் நல்லதொரு பூசையும் பெற்றார், அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல. ராஜேஸ்வரி மண்டகத்தில் நாராயணன் பூச வெற்று, ராஜேஸ்வரி மண்டகத்தில் நாராயணன் பூச வெற்று, புறப்பட்ட மாயழகே பொண்ணு நல்ல மூன்றுமாகி, ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா, திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. 3 மணி எல்லையிலே முகுந்தனுமே வந்து இறங்கி, 3 மணி எல்லையிலே முகுந்தனுமே வந்து இறங்கி, அந்திசய வேலையிலே அப்பந்திருப்பதி வந்துட்டாராம், அறந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு, பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போறமேல. அப்பந்திருப்பதியில்
அழகு மலையா வந்திறங்கி அப்ப திருப்பதியில் அழகு மலையா வந்திறங்கி அங்குகங்க தாழும் பார்த்தா அழகாக சாவக்கட்டு ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா சாவக்கட்டு வேடிக்கையை சந்தோஷமாய் தானும் பார்த்து சாவக்கட்டு வேடிக்கையை சந்தோஷமாய் தானும் பார்த்து புறப்பட்ட மாயலகன் பொழுதோடு கள்ளந்திரி அடந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல கள்ளந்திரி எல்லையிலே கங்கவே வாண்டாங்க வந்து கள்ளந்திரி எல்லையிலே கங்கவே வாண்டாங்க வந்து கண்டறியா கிளவி காசு இல்லாம மோர்கூட்டிட்டா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா கண்டறியா கிளவியிடம் காசில்லாமல் மோர்கூடித்து கண்டறியா கிளவியிடம் காசில்லாமல் மோர்கூடித்து ஒத்த நல்ல கொட்டுடனே ஓடினாராம் பொய்யாக்கார அடந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல பொய்யாக்கர பட்டியில பொன்றாமோ தங்கி வந்து பொய்யாக்கர பட்டியில பொன்றாமோ தங்கி வந்து பொழுதோட போய் காவம் பொங்காக கோட்டை வாச ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா கோட்டை வாசல் போகையிலே தடுத்து நிற்கும் ஆண்டாளம்மா கோட்டை வாசல் போகையிலே தடுத்து நிற்கும் ஆண்டாளம்மா தோசங்கள் பட்டி இருக்கும் தீர்த்தமாடி மங்கள் என்றால் அடந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல மருதைக்கு போனவரே மாயழகா எந்தூரையே மருதைக்கு போனவரே மாயழகா எந்தூரையே தென்மருத போனவரே சீமானே மாயழகா ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா தென்மதுரை போனதினால் தோசங்களும் பட்டி இருக்கான் தென்மதுரை போனதினால் தோசங்களும் பட்டி இருக்கான் ஆகையினால் மாயழகா ஆடி வாங்க திட்டம் என்றால் அடந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல 3 மாசம் 90 நாள் முன்கோட்டை தங்கி இருந்து 3 மாசம் 90 நாள் முன்கோட்டை தங்கி இருந்து ஆகிங்கள மாசத்திலே ஆகி வாங்க தீர்த்தம் என்று ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா அப்படியே நல்லதென்று அழகு மலை மயலகன் அப்படியே நல்லதென்று அழகு மலை மயலகன் 3 நல்ல மாதங்களாய் முன்கோட்டை தங்கி இருந்தார் அடந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல ஆகிங்கள மாசத்தில 18ஆம் தேதியிலே ஆகிங்கள மாசத்தில 18ஆம் தேதியிலே ஆகிங்கள மாயழகே தீர்த்தங்களும் தத்தளிக்க ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா ஆரோட்டம் தேரோட்டம் அழகு மலை தான் நடத்தி ஆரோட்டம் தேரோட்டம் அழகு மலை தான் நடத்தி வணங்கின மக்களுக்கு வரம் கொடுத்தார் மயலகன் அடந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல தீர்த்த கரைக்கு சென்று ராக்காய தாங்காங்கி தீர்த்த கரைக்கு சென்று ராக்காய தாங்காங்கி பாங்கிங்காக சென்று வந்தேன் பாங்குகங்கே திரும்பி வந்தேன் ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா பழமுதிர் சொல்லை வந்து பால்முருகனை தான் வணங்கி பழமுதிர் சொல்லை வந்து பால்முருகனை தான் வணங்கி தென்மதுரை சீமை சென்றேன் சிறப்புடனே திரும்பி வந்தேன் அடந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல இத்தக பேரீகத்தில் எம்பேருமான் சரி சொல்லி இத்தக பேரீகத்தில் எம்பேருமான் சரி சொல்லி ஆனந்தமா இறங்கி வந்தார் ஆங்காளம்மா தேவி ஏழுமலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா பச்சை நல்ல பட்டு உடுத்தி பஞ்சங்களும் வந்திடாமல் பச்சை நல்ல பட்டு உடுத்தி பஞ்சங்களும் வந்திடாமல் பாதுகாப்பன் என்று சொன்னார் பரந்தாமன் மயலவன் அடந்த மலை காடு அது ராஜருக்கு வீடு பாலம் மோதிரும் சொல்ல நாம் பார்க்க போற மேல சந்தக காப்புகளா தங்கங்கள்ல மணிக்கதவா சந்தக காப்புகளா தங்கங்கள்ல மணிக்கதவா ஆங்காளம்மா தேவி ஆனந்தமாய் பள்ளி கொண்டார் ஏழுமலை வாசா
பாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலவாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. காரு வண்டி போகும் இடம் கல்பளத்து பக்கத்திலே, காரு வண்டி போகும் இடம் கல்பளத்து பக்கத்திலே, இக்கவியை எனக்கு சொன்னார் என் குருவாம் பாண்டியம்மாள். அந்த மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு, பள்ளம் மோதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போறேன் மெல்ல. கோவிந்தா 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 ஆத்தாலேலேலோ ஆத்தாலே ஆயிலேலேலோ ஆயி நெருவாட தாதி பொன்னலகு மேனி பூஞ்சோலையம்மா கரகமம்மா காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் சக்கர வந்தவளே துங்க வடி வலகி சுண்ண திருக்கியம்மா கிளம்பு வடி வலகி சக்கர வந்தவளே துங்க வடி வலகி சுண்ண திருக்கியம்மா கிளம்பு வடி வலகி நீ ஆடாத ஆட்டம் என்ன செங்காயே ஆடி வந்தாயல்லோ சமயபுரத்தவளே செங்காயே சங்கரியா தாலே நேரமம்மா குடியேற்றுகிற நேரம் நீ மலையாள புத்தகமே குடியேற்றுகிற நேரம் நீ ஏலூரு சீமையிலே குடியேற்றுகிற நேரம் நீ ஆட்டக்கரக காளியம்மா குடியேற்றுகிற நேரம் நீ மாசான காளியம்மா குடியேற்றுகிற நேரம் நீ மண்ட ஓட்டு காளியம்மா குடியேற்றுகிற நேரம். காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் சித்தப்பிளையாட சிங்கமது கேறி வரும் சிங்கார மாரியவன் சிறுபோதோ காளியவன் சித்தப்பிளையாட சிங்கமது கேறி வரும் சிங்கார மாரியவன் சிறுபோதோ காளியவன் நீ ஆடாத ஆட்டம் என்ன செந்தாயே ஆடி வந்தாயல்லோ சமயபுரத்தவளே செந்தாயே சங்கரியா தாலே குடியேற்றுகிற நேரமம்மா குடியேற்றுகிற நேரம் நீ மலையாள உச்சரமே குடியேற்றுகிற நேரம் நீ அக்கினியில் வருபவளே குடியேற்றுகிற நேரம் நீ ஆங்கரத்தில் வருபவளே குடியேற்றுகிற நேரம் நீ அந்தரத்தில் இருப்பவளே குடியேற்றுகிற நேரம் நீ ஆகாசவாணியம்மா குடியேற்றுகிற நேரம் நீ வேப்பிலை காரியம்மா குடியேற்றுகிற நேரம். ஆத்தாலேலேலோ ஆத்தாலே ஆயிலேலேலோ ஆயி நெருவாட தாதி பொன்னலகு மேனி பூஞ்சோலையம்மா கரகமம்மா காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் காளியம்மா நீ வந்தருள்வாயம்மா காளியம்மா வந்தருள்வாய் சொத்து சுகமழகி முத்தான பேரழகி சொத்து சுகமெல்லாம் சுடுகாட்டு சாமலம்மா சுகமழகி முத்தான பேரழகி சொத்து சுகமெல்லாம் சுடுகாட்டு சாம்பலம்மா சந்நிதி வந்தடை போமம்மா சங்கடங்கள் தீர்த்திடுவாய் சங்கடத்தில் குடியிருப்போம் செந்தாயே சந்த சரூபினியே குடியிருக்கிற நேரமம்மா குடியிருக்கிற நேரம் நீ மலையாள கொச்சரமே குடியிருக்கிற நேரம் நீ ஏலூரு சீமையிலே குடியிருக்கிற நேரம் நீ ஆட்டக்கரக காளியம்மா குடியிருக்கிற நேரம் நீ மாசான காளியம்மா குடியிருக்கிற நேரம் நீ மண்ட ஓட்டு காளியம்மா குடியிருக்கிற நேரம் நீ அக்கினியில் வருபவளே குடியிருக்கிற நேரம் நீ ஆங்கடத்தில் வருபவளே குடியிருக்கிற நேரம் நீ அந்தரத்தில் இருப்பவளே குடியிருக்கிற நேரம் நீ ஆகாசவாணியம்மா குடியிருக்கிற நேரம் நீ வேப்பிலை காரியம்மா குடியிருக்கிற நேரம். திருவருணை எல்லையிலே ஒரு வீடு ரேணுகா அம்மன் கோவில் படை வீடு திருவருணை எல்லையிலே ஒரு வீடு ரேணுகா அம்மன் கோவில் படை வீடு
சாமுண்டி ஈஸ்வரியின் துணையோடு ஆடுகிறாள் அன்னை அருள் விளையாட்டு. சாமுண்டி ஈஸ்வரியின் துணையோடு ஆடுகிறாள் அன்னை அருள் விளையாட்டு. திருவருணை எல்லையிலே ஒரு வீடு, ரேணுகாமன் கோவில் படை வீடு. படம் எடுத்து ஆடுறா, புத்துக்குள்ள மாறி புகுந்து விளையாடுறா. கருணாக ரூபிணி படம் எடுத்து ஆடுறா, புத்துக்குள்ள மாறி புகுந்து விளையாடுறா. மகுடி சத்தம் கேட்டு புட்டா கொண்டாட்டமா, அவ மண்ணளந்து மறிமயங்கி ஆடுகிறா. மகுடி சத்தம் கேட்டு புட்டா கொண்டாட்டமா, அவ மண்ணளந்து மறிமயங்கி ஆடுகிறா. எங்க குலம் காக்க வந்த பரமேஸ்வரி, அவ தங்க குணம் கொண்ட அம்மா ரேணுகா தேவி. படவேடில் குடி கொண்ட பரமேஸ்வரி, அவ தங்க மனம் கொண்ட எல்லை மாறி தேவி. பத்ரகாளி ருத்ரகாளி வக்ரகாளி வடிவம் கொண்டு நாகமாக ரேணுகாம்ப ஆடுகிறா. அம்மா திருவருணை எல்லையிலே ஒரு வீடு, ரேணுகா அம்மன் கோவில் படை வீடு. ஓம் ஓம் ஓம். இணைந்திருக்கும் எல்லோருக்குள்ளும் குண்டாலினி சக்தி பொங்கி எல்லோர்க்கும் நன்மை உண்டாகட்டும். நல் உடல் நலத்தொடு ஞானம் யோகத்தொடு, சொல் வளத்தொடு சுகபோகத்தொடு, செல்வமும் சிறப்பும் ஜீவன் முக்த வாழ்வும் மங்களமாய் ஆமாயும் இணைந்து இருப்போர் எல்லோர்க்குள்ளும் மலர்வேன். ஓம் ஓம் ஓம். तू ग दुर्गा तू भवानी, संसाराची तूच जननी, सारी माया तुझी. अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी. तू ग दुर्गा तू भवानी, सारी माया तुझी. अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी. अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी. तू ग दुर्गा तू भवानी, संसाराची तूच जननी, सारी माया तुझी. अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी. सुख येई पाया पडतो मी माझे आई. हे सुवर ईश्वर वर दे करू तुझी वारी, तुम तुमले त्रिलोकी नाम तुझे नारी. सुवर ईश्वर वर दे करू तुझी वारी, तुम तुमले त्रिलोकी नाम तुझे नारी. सारी माया तुझी, अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी, अंबे कृपा करी. अंबे कृपा करी, अंबे
Nitya Guhambananda Tatastu, Gita Devi Tatastu, Neha Bansil Tatastu, Shivanyana Swarupananda Tatastu, Ma Yohanyanananda Tatastu, Parimala Shivaraman Tatastu. Om, Om, Om. வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா துளசையிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா நம்ம துறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான்
குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா. வர வர காளிதான் புத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான். வந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே சொல்லதரும் மாயங்களே. அம்மா செவந்திருக்க ஆவேசம் கொண்டிருக்க சொல்லாம ஓடுங்களே சொல்லதரும் மாயங்களே. கருமா ಸಿಂಹಮುಖತ್ತಿನಿ ಕಣ್ಣ ನಿರತ್ತಿನಿ ಮಂದಿರ ನರ್ತಿನಿ ತುಂಬ ನಿವರ್ತಿನಿ ಮಾಯಿನಿ ಘೋರ ರೂಪಿಣಿ ತಾಯಿ ಮನಮೋ ಕುಳಿரும் காலை பூம்பனி நாரண நரசிம்மர் கோபம் தணிக்க காரணி அம்மா கருணையின் பூரணி மாலினி திரிசூலினி 14 லோக பரிபாலனி சாமி நம்மா பிரத்யங்கிரா பேச்சும் நீ உயிர் மூச்சும் நீ சிவாயினி எங்கள் சிந்தாமணி. மலை காடு அது ராக்கருக்கு வீடு பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல அந்த பழமுதிரும் சொல்ல நான் பார்க்க போற மேல. மலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. சுக்ரி திருமதிலாதங்க மர சோலைகளா சுக்ரி திருமதிலாதங்க மர சோலைகளா தங்க மர சோலைக்குள்ளே தேவி அவ வாக்காயம்மா. மலை வாசாகி எங்கள் குலகேசா திருப்பதி மலை வாசா ஜெகம் புகழும் ஸ்ரீனிவாசா. மாமர சோலைகளா மந்திகளின் கூட்டங்களா மாமர சோலைகளா மந்திகளின் கூட்டங்களா மந்திகளின் கூட்டத்திலே மங்கையந்தர ஆத்தாளையங்கள் அபிராம வல்லியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மாதுளம் பூ நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்கையர் பாசாங்குசமும் கரும்பு வில்லும் அங்கை சேர்த்தாளை முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே தேவி கருமாரி அம்மனை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே. செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி இல்லாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா அம்மா சொல்லடி நீயாத்தா தாயே சொல்லடி நீயாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி நில்லாத்தா.
காத்த போல வேகமாகத்தான் வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் காளி திரிசூடி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா காளி திரிசூடி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா துளசையிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா நம்ம குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் சூலமதை ஏந்திக்கிட்டு வாராளம்மா சலங்கையொளி கலகலக்க சாத்தானும் சலசலக்க சம்ஹாரம் செஞ்சிடத்தான் வாராளம்மா சடை பின்னிக்கிட்டு கோர பல்லு காட்டிக்கிட்டு போல விழி தேவியம்மா வாராளம்மா வேஷம் கட்டி ஆடுகிற மக்களுக்கு வாக்கு சொல்ல மருளாடி முத்தாரி வாராளம்மா காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா வானிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா வானிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா முத்தாரம்மா நம்ம முத்தாரம்மா வாராளே வாராளே முத்தாரம்மா காளியம்மா திரிசூடியம்மா காட்டா
காணத்தான் வாராளம்மா. காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா. துளசையிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா, நம்ம குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா. வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான், சூறாவளி காக்க போல வேகமாகத்தான். பூமியெல்லாம் நடுநடுங்க, வானம் எல்லாம் கிடுகிடுங்க, சூலமாத ஏந்திக்கிட்டு வாராளம்மா. சலங்கையொளி கலகலக்க, சாத்தானும் சலசலக்க, சம்பாரம் செஞ்சிடத்தான் வாராளம்மா. கோடி சடை பின்னிக்கிட்டு, கோர பல்லு காட்டிக்கிட்டு, கோல விழி தேவியம்மா வாராளம்மா. வேஷம் கட்டி ஆடுகிற மக்களுக்கு வாக்கு சொன்ன மருளாடி முத்தாரி வாராளம்மா. காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா, காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா. வானிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா, பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா. காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா, காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா. வானிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா, பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா. முத்தாரம்மா நம்ம முத்தாரம்மா, வாராளே வாராளே முத்தாரம்மா. காளியம்மா திரிசூலியம்மா, காட்டாறு வெள்ளம் போல வாராளம்மா. பம்பை படபடக்க, உடுக்கை தடதடக்க, உக்ர காளி வாரா. சூடி பக்ர காளி வாரா. மாலை ஏந்திக்கிட்டு சூரன் தலையெடுக்க சக்தி தேவி வாரா. துளசை முத்து மாறி வாரா. பம்பை படபடக்க, உடுக்கை தடதடக்க, உக்ர காளி வாரா. சூடி பக்ர காளி வாரா. மாலை ஏந்திக்கிட்டு சூரன் தலையெடுக்க சக்தி தேவி வாரா. துளசை முத்து மாறி வாரா. பூவும் கமகமக்க பூசு மஞ்சளுடன் சூழ காளி வாரா. நம்ம முத்தார தேவி வாரா. நாவு கயிறு தொட காவு தனை எடுக்க மத்தினி தேவி வாரா. துளசை முத்தார சூழி வாரா. பூவும் கமகமக்க பூசு மஞ்சளுடன் சூழ காளி வாரா. நம்ம முத்தார தேவி வாரா. நாவு வயிறு தொட காவு தனை எடுக்க மத்தினி தேவி வாரா. துளசை முத்தார சூழி வாரா. சூழ காளி வாரா. சூர சம்ஹாரம் செய்ய வாரா. நீலி தேவி வாரா. நீதி நமக்கு சொல்ல வாரா. துளசை மாறி வாரா. தசரா ஆட்டம் போட்டு வாரா. முத்தார தாயி வாரா. முரசு கொட்ட ஆடி வாரா. மனசு தீர ஆடி நமக்கு மங்களம் கொடுக்க வாரா. வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான், சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான். துளசையிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா, நம்ம குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா. ஓம் ஓம். காளியின் ஆட்டத்தை ஆனந்தத்தை, ஆனந்தத்தொடு ஆடிய ஆட்டத்தை கண்டோர் உயிருக்குளெல்லாம் இறங்கி குண்டலினி உயிர்ப்பிக்கச் செய்து மாய மனத்தின் இருளை அகற்றி மாயம் அழித்து மங்களம் தந்து குரு பக்தியும்
சிவபக்தியையும் பரமசிவ பக்தியையும் பரமசிவ சக்தியையும் அளிக்கின்றேன். மனமாயை விடுத்து குருபதத்தை பற்றுங்கள். நித்யானந்தமாய் நிஜாவதாரமாய் வந்துதித்த என்னை பற்றி வாழ்வில் எல்லா நலமும் பெற்றிடுங்கள். ஓம் ஓம் ஓம். தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் வரவர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா. காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா. துளசையிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா நம்ம குறைகளைத்தான் தீர்த்து வைக்க வாராளம்மா. வர வர காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான். சூலம் அதை ஏந்திக்கிட்டு வாராளம்மா. சலங்கையொளி கலகலக்க சாத்தானும் கலசலக்க சம்ஹாரம் செஞ்சிடத்தான் வாராளம்மா. கோடிகளை பின்னிக்கிட்டு கோர பல்லு காட்டிக்கிட்டு போல விழி தேவியம்மா வாராளம்மா. வேஷம் கட்டி ஆடுகிற மக்களுக்கு வாக்கு சொன்ன மருளாடி முத்தாரி வாராளம்மா. காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா. காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா. வானிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா. பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா. காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா. காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா. வானிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா. பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா. முத்தாரம்மா நம்ம முத்தாரம்மா வாராளே வாராளே முத்தாரம்மா. காளியம்மா திரிசூலியம்மா காட்டாறு வெள்ளம் போல வாராளம்மா. பம்பை படபடக்க உடுக்கை தடதடக்க உப்ப காளி வாரா. சூடி பத்ர காளி வாரா. பாலை ஏந்திக்கிட்டு சூரன் தலையெடுக்க சக்தி தேவி வாரா. துளசை முத்து மாறி வாரா. பம்பை படபடக்க உடுக்கை தடதடக்க உப்ப காளி வாரா. சூடி பத்ர காளி வாரா. பாலை ஏந்திக்கிட்டு சூரன் தலையெடுக்க சக்தி தேவி வாரா. துளசை முத்து மாறி வாரா. பூவும் கமகமக்க பூசு மஞ்சளுடன் சூழ காளி வாரா. நம்ம முத்தார தேவி வாரா. நாவு கயிறு தொட காவு தனை எடுக்க மப்பினி தேவி வாரா. துளசை முத்தார சூடி வாரா. பூவும் கமகமக்க பூசு மஞ்சளுடன் சூழ காளி வாரா. நம்ம முத்தார தேவி வாரா. நாவு வயிறு தொட காவு தனை எடுக்க மப்பினி தேவி வாரா. துளசை முத்தார சூடி வாரா. ஓம் 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 ஓம். ஓம். இணைந்திருக்கும் எல்லோர் உயிருக்குள்ளும் மலர்ந்து உத்தமத்தன்மை தந்து மாயை அழித்து
மனத்து இருள் போக்கி மங்களமெல்லாம் அளித்து ஆனந்தத்தொடு குண்டலினியும் அருளும் தருகின்றேன். நவக்கிரக நாயகியாம் அன்னை பரமசக்தி பதம் பிடித்து நவக்கிரகங்களோடு மங்களமாய் இணைந்து நவக்கிரகங்களை தியானித்து பிரளயத்தின் கொடுமைகளிலிருந்தெல்லாம் விடுதலையாவீர்களாக. உடல் நலமும் உயிர் வளமும் ஞானமும் செல்வமும் பரமசிவ சக்தியும் மங்களமாய் ஆமாயும் எல்லோர்க்கும் எல்லா நலமும் அருளுகின்றோம். இல்லாமை இல்லாமல் செய்து நல்லவையெல்லாம் தந்து அல்லவையெல்லாம் நீக்கி அருளுகின்றேன். ஆதித்யன் சோமன் மங்களம் புதன் குரு சுக்ர சனியோடு ராகு கேதுவையும் தியானித்து நவக்கிரக அன்னை நவக்கிரக நாயகி பரமசக்தி என்னோடு மங்களமாய் இணைந்திருங்கள். நல்லதெல்லாம் செய்கின்றேன். நவக்கிரக சுக்தமவதாரய. ஓம் ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம். அத நவக்கிரக சூக்தம். ஓம் ஆசத்யேன ரஜசா வர்த்தமானோ நிவேஷஜன்னம்ருதம் மர்த்யஞ் ச हिरण्यजेन सविता रथेन देवो जाति भुवना विपश्यन् अग्निन्दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदा निष्क्रीतो यज्ञिजम् भागमेतु राजस्पोषाय च मानस्य सन्तु अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते आदित्याय नमः। ॐ आप्याय स्वसमेतु ते विश्वतः सोमवृष्णिजम् भवावादस्य सङ्गथे अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा अग्निम् च विश्वशम्भुवमापश्च विश्वभेषजीः गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्। ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते सोमाय नमः। ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अजम् अपागुम् रेतागुंसि जिन्वती स्योना पृथिवी भवान् ऋक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना वजगुम् हितेनेव जजामसि गामश्वम् वोषयित्वा स नो मृडातीदृशे अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते अंगारकाय नमः। ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्येन मिष्टापूर्ते सगुं सृजेथामजम् च पुनः कृण्मग्स्त्वा पितरं युवानमन्वातागुंसि त्वयि तन्तुमेतम् इदम् विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरे
विष्णोरराटमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोः स्निप्ते स्थो विष्णो स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बुधाय नमः। ॐ बृहस्पते अतिजतर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यद्वेदजच्छवसर्त प्रजात तदस्मासु द्रविनन्धेः चित्रम् इन्द्रमरुत्व इह पाहि सोमै यथाशार्याते अपि वस्सुतस्य तव प्रणीते तव शूरशर्मन्ना विवासन्ति कवयः सुयज्ञाः ब्रह्मजज्ञानम् प्रथमम् पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्ध्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च विवः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते बृहस्पतये नमः। प्रवः शुक्राय भानवे भरध्वम् हव्यम् मतिम् चाग्नये सुपूतम् यो दैव्यानि मानुषा जनोगुंषि अन्तर्विश्वानि विद्मना जिगाति इन्द्राणि मासु नारिषु सुपत्नीमहमश्रवम् न ह्यस्या अपरम् च न जरसामरते पतिः इन्द्रम् वो विश्वतस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते शुक्राय नमः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टज आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः प्रजापते नत्वधेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वजग्स्यामपतयोरयीणाम् इमय्यमप्रस्तरमाहि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः आत्वा मन्त्राः कविशस्तावहन्त्वेनाराजन् हविषामादजस्व अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते शनैश्चराय नमः। ॐ कयानश्चित्र आभुवदूति सदा वृधः सखा कयाशतिष्ठजावृता आयङ्गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरम् पुनः पितरम् च प्रजन्सुवः यत्ते देवी निरतिराबबन्धतामग्रेवा स्वविचर्त्यम् इदम् ते तद्विश्याम्यायुषो न मध्या तथा जीवः पितुमद्भिप्रमुक्तः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते राहवे नमः। ॐ केतुम् कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः ब्रह्मादेवानाम् पदवीः कवीनाम् ऋषिर्विप्राणाम् महिषो मृगाणाम् शेनागृध्राणागस्वधितिर्वनानागुम् सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् सचित्रचित्रम् चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमम् वयोधाम् चन्द्रम् रजम् पुरुवीरम् बृहन्तम् चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते युवस्व अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते केतवे नमः। ॐ आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः।
नमस्करोमि प्रार्थयामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। Om 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 Om. ஆத்தாலிலேலோ ஆத்தாயே ஆயிலேலேலோ ஆயி பூவாட தாதி பொன்னழகு மேனி பூஞ்சோலையம்மா கரகமம்மா காளியம்மா நீ வந்தருள் பாயம்மா காளியம்மா வந்தருள் பாய் காளியம்மா நீ வந்தருள் பாயம்மா காளியம்மா வந்தவளே துங்க வடி வலதி சின்ன திருக்கியம்மா சிலம்பு வடி வலதி சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் மரா காளிதான் முத்தாரம்மா தேவிதான் சூறாவளி காத்த போல வேகமாகத்தான் காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா காளி திரிசூலி சூர சம்ஹாரி தசரா காணத்தான் வாராளம்மா துளசையிலே குடியிருக்கும் முத்தாரம்மா
நடுங்க வானம் எல்லாம் கிடுகிடுங்க சூலம் அதை ஏந்திக்கிட்டு வாராளம்மா சலங்கையொளி கலகலக்க சாத்தானும் சலசலக்க சம்பாரம் செஞ்சிடத்தான் வாராளம்மா கோடிசடை பின்னிக்கிட்டு கோர பல்லு காட்டிக்கிட்டு கோல விழி தேவியம்மா வாராளம்மா வேஷம் கட்டி ஆடுகிற மக்களுக்கு வாக்கு சொன்ன மருளாடி முத்தாரி வாராளம்மா காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா காணிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா காலபயம் நீக்கிவிட வாராளம்மா காணிக்கையை வாங்கிக் கொள்ள வாராளம்மா காணிடையை முந்திக்கிட்டு வாராளம்மா பஞ்சங்களை பாலருக்க வாராளம்மா முத்தாரம்மா அம்மா முத்தாரம்மா வாராளே வாராளே முத்தாரம்மா காளியம்மா திரிசூரியம்மா காட்டாறு வெள்ளம் போல வாராளம்மா ಯಾದುಮಾಗಿ ನಿಂದ